Research Council for Siddha. We are delighted to have such a diverse and distinguished group of participants, including faculties, research scholars, undergraduates, and postgraduate students. Thank you so much for coming from far and wide. Over the next 2 days, I'm very sure that you will have the opportunity to engage in thoughtful presentations and insightful discussions. Now I request the dignitaries to kindly decorate the stage. First, I would like to invite Professor Dr. N.J. Muthukumar, Director General of Central Council for Research in Siddha, to occupy the dais. Please, sir. May I now humbly invite our Chief Guest, Dr. G. Shankar, Siddha physician and fertility consultant, Eril Siddha Hospital, Chengalpet, to occupy the dais. Please, sir. Now it's my pleasure to invite Dr. B. Ramaswamy, retired medical officer, Government Siddha Medical College, Palayangote, to be on the dais, please, sir. Now I request Dr. S. Selvarajan, Research Officer Siddha, Scientist 4 and Program Officer of Central Council for Research in Siddha, to be on the dais, please, sir. I request Dr. A. Rajendra Kumar, Research Officer Siddha, Scientist 3 of Central Council for Research in Siddha, to kindly be seated on the dais. Thank you, sir. Let's start this wonderful event by rising to the rendition of Tamil Thai Varthu, followed by Siddhar Vanakkam. நற்றவத்து புலத்தியரும் பூனை கண்ணர் நந்தியிடை காடரும் போகர் புலிக்கை ஈசர் கருவூரார் கொங்கணவர் காலாஞ்சி சிந்தி எழுகண்ணர் அகப்பேயர் பாம்பாட்டி தேரையரும் குதம்பயரும் சட்டைநாதர் செந்தமிழ் சேர் சித்தர் பதினெண்மர் பாதம் சிந்தையுன்னி சிரத்தணியாய் சேர்த்தி வாழ்வார். To invoke auspiciousness and to seek the blessings of Siddhars, I invite the dignitaries on the stage for the ceremonial lighting of the lamp. AUX mode.
Thank you, dignitaries. Now, I kindly request Dr. S. Selvarajan, Sir, Research Officer, Scientist 4, to deliver the welcome address. Good morning to you all. I am very happy to welcome you all for this memorable event is happening here. First and foremost, I have to express my gratitude to our Director General Sir, Professor Dr. N.J. Muthukumar Sir. Sir is very dynamic, pivotal, tireless. Always he's working for the development of Siddha medicine. And I wholeheartedly welcome our DG Sir for this memorable event of Colloquium on Siddha Hermeneutics. Welcome, sir. This is my prime duty to welcome my senior sir, Dr. G. Sangar. Sir is, what we can say, a very brilliant, talent and excellent person, but very simple and humble and honest. But in his level, if somebody is there means their attitude and their behavior may be different, but Sir is very brilliant. You cannot imagine. He's doing a lot of wonders. He's giving a lot of supports to the persons, those who are suffering from infertility, maybe male infertility or female infertility. He's giving life to a lot of persons. And my sincere thanks and for Sir all the way. He has given a lot of appointments, and due to our request, Sir has come over here and is supporting for this event as a chief guest here. On behalf of you and myself, I welcome Sangar sir. And my dear friend Dr. Rajendra Kumar sir is here. Sir, Ramasamy sir, when I have seen him today morning, I was expressing that wherever we go, Sir is there. Because we have conducted recently one brainstorming session in some hotel here, Bukhari, and where Sir has come and has given a lot of inputs, maybe not related to that event, but very useful, very basics, and has given a literary base how we can rightly know the drug and how we can prepare and what is what like that. He has given a lot of inputs, and fortunately Sir is here. On behalf of CCRS and myself and all of you, I welcome you, sir. And our close friend and admin head, and he's doing a lot of things, not only admin, technical, and he's a very good human being, and A to Z. We cannot imagine, always, whether he's looking after his family or not, always working for council, always thinking. So many times we are telling that sir, take some rest and think about your personal also. But he's such a wonderful person. But I am not exaggerating. This real thing is happening here. And I wholeheartedly welcome our Rajendra Kumar sir for this event. This is my duty to express my thanks, and I have to welcome Wilson, Dr. Eugene Wilson. He's like a Shakespeare. Yes, because what we can say, he used a lot of vocabularies. You see here, colloquium and hermeneutics. He is working for that, and he is having some, attitude that always is spending his time for work, not spending time for his family, and always yesterday up to I think 12 o'clock, 1 o'clock he was sitting. Today morning, I think he has reached the office around 8 o'clock.
and always he's having the passion of working, and he's the backbone for this event. And I welcome Dr. Eugene Wilson here, and Dr. Balamurugan sir is a brilliant man. He's sitting behind, and he's the man for organizing this event by having this theme. He is very brilliant. You cannot imagine. He can challenge any scientist, any physician, any person. But he is having such a wonderful knowledge and subject. But he is polite. Kindly utilize his talk and all. My appeal to you all. And Dr. Ramesh is here. Our consultants, all the staffs, all the research officers. Dr. Anwar Babu, Dr. Muthu Tamil, and all the OAs, all the MTAs, and all the housekeeping persons. Those who are directly or indirectly has given their support, physically or mentally. I welcome you all, and all the research officers from ACRA, Dr. Kavida, Dr. Juliet, and Dr. Aparna. Okay, sir. Aparna and Dr. Sushila. And this is very right thing that as Dr. Rajendra Kumar sir always mentioning that without students we cannot conduct any event. All the students from Sai Ram Siddha medical colleges, when we have announced within a day it has been filled. We are very happy. And one side we are a little bit unhappy because we could not give a lot of places to so many students. But next time we will conduct the event. You can take part. And GSMC Chennai students and GSMC Palangote students, faculty members from Nanda College, from all the Siddha medical colleges. Siddha, I think I came to know that so many Siddha private practitioners also here, and we are welcoming you. My kind request and appeal is that kindly utilize the forthcoming 2 days, today and tomorrow, for getting the knowledge from all the experts. All are very young, dynamic, and very brilliant persons, and kindly take the notes and utilize in your practice. Okay. Another one thing I will discuss, and this is the very first meeting here, technical meeting we are conducting. I am very, what we can say, I am very happy, and I cannot express my happiness here because we have strived a lot for constructing this building. And after a lot of risks, we have obtained approvals and we have inaugurated. And this is the very first technical meeting conducting here. And thanks to God and thanks to all the Siddhas, kindly, we will be conducting regularly. Our DG sir has given the instructions that every month we have to conduct the event like that. Kindly use of tech, get use of regarding these technical meetings. And once again, I welcome you all for this memorable event. Thank you so much. Good day to you all. Thank you so much, sir. Now it's time to honor our chief guest. I request our Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar, sir, to honor our chief guest, Dr. G. Shankar, sir, with a shawl and a memento. AUX mode. Thank you, sir. Now I request our chief guest, Dr. G. Shankar, sir, to honor our Director General with a memento. Thank you, sir. Now, I kindly request our Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar, sir, to deliver keynote address. Respected teacher, Dr. Sir Ramaswamy sir,
He is my teacher in 1990s. 1996 to 89 to 99. 89 first year, 99 we are completing the PG. So 93, 94, sir was our teacher. So very nice and simple and knowledgeable personality. So on behalf of Central Council for Research in Siddha, we are inviting sir as a credit to this colloquium. And our chief guest is very simple, as Salva sir told in his opening welcome address. He is also a very simple personality, but he is a very dynamic physician, especially in the infertility side. So in Siddha is an icon for infertility area. So within short period of our invitation, he accepted and graced this event. So on behalf of council and our staff, we welcome you, sir. It's also a welcoming of our guest. Then the key person for this arrangements on behalf of CCRS, our organizing secretary of this event, Dr. Eugene Wilson, is really instrumental, and for the past 1 week or 2 weeks, he is fully engaged in this event, apart from all other regular routine works and in Yoga Day celebration and other one event we have conducted. So he is engaged in this event also, along with other regular works. So on behalf of DG and council, we thank. Is also a part of council, even though we have to thank in this occasion. And then actually this program is planned 2 months to 3 months back, but because of very busy schedule and busy commitments, we are not able to do. But today is a time to start this program. Within short period, we have had a very good registration response from the students. So we thank on behalf of, without students or without delegates, we cannot do anything from any organization, any organizing institute. So the first and foremost thanks to your people, delegates, who eagerly registered your name and participated in the 2-day conference. Hope this conference will be a good eye-opener for especially in the field of Naadal, because we are having Naadal is our very big area. We have to diagnose through Nadi and other things. Within 2 days, we cannot do we cannot feel the pulse, but we can get some sensitization during this event. So on behalf of council, we request all the participants, you keenly observe from the 11 o'clock, or they will start from the 2 days. You please engage yourself. And we have arranged more than 9 lecturers with 9 lectures with 8 resource persons. So many resource persons have come with their full knowledge to deliver for you. This is also a first program organized especially for the students. Like this, we have planned in many areas for the students, because it is a council mandated for research, only for research in Siddha. But without student community and other faculty community, we cannot do wonders, because we are having very small research officer group. They are doing their level best in research. The research outcomes will be slowly published. Moreover, we are having a plan to involve all academic people, academic staff, students to this council activities. You have to know this is a Ceremonial Institute, Central Council for Research in Siddha, under the Ministry of Ayush. It is only for research, but we are involving ourselves in the academic field by involving you people also. We are having many research programs, studentship program, facultyship program, then post-doctoral fellowship program. We are trying the government to get all the programs to reach you. So in future you can
get it one by one. So on behalf of Central Council for Research in Siddha, we invite all the students, all the participants. Many people are behind that colloquium, our consultants and other junior officers, other officers, Meena, Aarti, Praveena, Kumar. So many people are worked for this 2 days seminar. It's a very big challenge to them, apart from other regular activities. So day and night they worked. So on behalf of me personal and on behalf of Government of India, we thank the organizers and we wish all the students to get a good academic input. So once again I welcome you and thank you all. Thank you, sir. It's my honor to introduce our esteemed chief guest, Dr. G. Shankar, sir, who is a hardcore Siddha practitioner with extensive knowledge in Siddha gynecology. He has successfully treated many infertility patients through Siddha system of medicine. Dr. Shankar, sir, has received numerous awards and accolades for his outstanding contributions to the field of Siddha medicine. We are truly honored to have you, sir, and I request you to deliver the chief guest address. இனிய காலை வணக்கம் எல்லாருக்கும். பேராசிரியர் இயக்குனர் அவர்கள், அருமை அருமை இளவல்கள், அப்புறம் எப்பயும் ஆசையோட ஏதாவது ஒரு வேட்கையோட கற்றுக்கணும்னு நினைக்க வந்திருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நாளும் நாளைய நாளும் நல்ல ஒரு அறிவு பசியை போக்குற மாதிரி இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த இன்விடேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் ஒவ்வொன்றா என்னென்னு எனக்கு புரியல. ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா சித்தா டாக்டராக இருக்கும்போது அவ்வளோ வெல்வர்ஸ்டாக இல்லை, இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டோம். கொலோக்கியம்னா என்னன்னு பார்த்தேன். இப்போ தான் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன். கொலோக்கியம்னா ஒரு ஹை லெவல் கான்ஃபரன்ஸ் வித் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் கான்வர்சேஷன் அண்ட் ஸ்பெஷலி கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்னு போட்டிருக்கு. அதான் கொலோக்கியம். செமினார்ன்றது நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் ஏதாவது சும்மா பேருக்கு ஒருத்தர் 2 பேர் கை தூக்கி கேட்கணுமேன்ட்டு ஏதோ கேள்வி கேட்குறது செமினார். கொலோக்கியம்ன்றது வேறு இல்லையா? ஸோ இதில் புரிஞ்ச வார்த்தையெல்லாம் சித்தா தெரியும் நமக்கு. அடுத்து ஒன்று போட்டிருக்காரு, ஹெர்மனோட்டிக்ஸ். ஹெர்மனோட்டிக்ஸ்னால் என்னன்றது இப்போ தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இது இன்விடேஷனை படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட தோற்றக்காரமா ஆராய்ச்சியில் பதிப்பசு பாசத்தில் படிக்கிறோம். பதிப்பசு பாசம் கடைசி வரைக்கும் புரியாது, எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அடுத்தது இப்போ தான் கொலோக்கியம் பார்த்தேன். அடுத்து வாட் இஸ் ஹெர்மனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் அன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட். நல்லாயிருக்கு. அடுத்த வார்த்தை விஸ்டம் லிட்ரேச்சர். அப்போ அறிவு கேண்மை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சித்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க அந்த காலத்தை எழுதின பாடலோட நிழல் இல்லை யதார்த்தத்தை நம்ம இந்த காலத்தோட ஒப்பிட்டு நமக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாததை எது முக்கியம் எது இன்றியமையாததுன்ற பிரித்து எடுத்து பார்க்குற மாதிரி இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட், விஸ்டம் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஃபிலசாபிக்கல் டெக்ஸ்ட். சில சமயம் வேக்சின் வராத காலத்தில் இருந்த நோயை கூட நம்ம இப்போ யோசிக்க முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஃபிலசாபிக்கல் டெக்ஸ்ட் எது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், Hermeneutics includes the art of understanding the literature and the way to communicate it to the common and the students. இது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த பாட்டை படிக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் இலக்காரமாக பார்க்குற இன்னும் நம்ம அப்படி தான் இருக்கோம். சித்த மருத்துவர் அப்படின்றதுல சொல்கிறதுல கொஞ்சம் வெக்கமாக இருக்குது. டாக்டர்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறோம். அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சித்தா டாக்டர் அப்படின்னு அடுத்த வார்த்தை அப்படி தான் வருது. நான் I have to understand the text, the ancient text, how you interpreted it with the scientific knowledge. டாக்டர் இருக்கும்போது அதுக்கு கீழே ஆர்கே சாரும் ஆர்கே தம்பி எல்லாருமே தம்பின்னு தான் கூப்பிட்டு படுப்போம். ஆர்கே சார், ஆர்கே தம்பி, செல்வராஜ் தம்பி இவங்கெல்லாம் வந்து
It's very easy. As you are a paid government servant, you can just work and go. But the way you put a determined, dedicated effort, it makes such a thing. இந்த பத்திரிகை இந்த இன்விடேஷன் அவளை லேஸில் தூக்கி போட்டு போக முடியாது. ஏன்னா இதை படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நீங்கள் அவ்வளோ வேணும். ஏன் இதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ இவங்க ஏன் இதை செய்கிறாங்கன்றதுக்கு முக்கியமான அர்த்தமும் என்ன இருக்குன்னாக்க, நேஷ்னல் சாம்பிள் சர்வே கண்டக்டட் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் has given a very ஒரு டிஸ்டிங்டிவ், நமக்கு பெருமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருக்கு. முக்கால்வாசி என் சப்ஜெக்ட்னா பார்க்காம பேசிடுவேன். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிட் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது, தப்பாக நினச்சிக்கிறீங்க. அப்ராக்சிமேட்லி 95% ஆஃப் ரூரல் அண்ட் 96% ஆஃப் அர்பல் residents are aware of Ayush. அது itself it's a reach, our reach. At least one member in every family knows about medicinal plants or any home remedies or traditional remedies of the native land. And around 46% of rural and 53% of urban individuals uses Ayush treatment. So இந்த டேட்டா நமக்கு என்ன காட்டுதுனாக்க, நம்ம இன்னும் எவ்வளோ பொறுப்பாக இருக்குன்றத காட்டுது. இது பெருமையான விஷயம். எப்போதுமே ஒரு பெருமையான விஷயத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது ஒரு நல்ல ஹைட்டை ரீச் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் தக்க வைக்கிறதுல தான் நம்மளுடைய முனைப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஒரு கொலோக்கியம் உங்களை என்ன பண்ணணும்னாக்கா, இட் வில் என்ஹான்ஸ் யுவர் நாலேஜ். உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அறிவை மேன்மைப்படுத்தும், அறிவு தேடலை விரிவுபடுத்தும், இன்னும் அப்படின்ற ஒரு தீராத தாகத்தை உருவாக்கும். முழுமையான மருத்துவர், டு பிகம் a complete doctor is very tough. Throughout the lifetime, as a doctor you will be a student always. Medical science is vast and Siddha medical science is so vast, and Siddha medical science requires ஒரு நல்ல skillful interpretation இருக்கணும், a good communicator இருக்கணும், ஒரு ethical and responsible டாக்டராக இருக்கணும், ஒரு 360 டிகிரி டாக்டராக இருக்கிறவர் தான் சித்தா ஃபிசிஷியன். நான் ஒரு ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஆசைப்பட்டதுக்கு அப்படி காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வாஸ் மேட் டு பி அ ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன். ஒன்ஸ் த பேஷண்ட் இஸ் சீக்கிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஃபர்டிலிட்டி, அதில் வரும்போது நெக்ஸ்ட் குழந்தை பிறந்தோடனே, சார் வேக்சின்ஸ்லாம் போட்டுக்கிறோம் ஆஸ் பர் த ஷெட்யூல், மற்றதுக்கெலாம் நீங்கள் பார்க்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது, தேர் வி லேக். தென் அந்த ஸோ ஃப்ரம் அவங்க அந்த குழந்தை இப்போ அடுத்த ஜெனரேஷன் வரைக்கும் பேஷண்ட் பார்க்க ஆரம்பித்ததுனால, அந்த கப்பலுக்கு பிறந்த குழந்தை அடலசன்ட் பிசிஓஎஸ்லேருந்து ஃபர்டிலிட்டி வரைக்கும் தேர் ட்ராவலிங் வித் மீ. ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனாக நம்ம பிளாசம் ஆகிறதுக்கு சித்தா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகத்தான மருத்துவத்துறை. இதில் சித்த மருத்துவரா இல்லை சித்த மருத்துவ மாணவராக நமக்கு கிடைச்சது வந்து இட்ஸ் அ கிஃப்ட். If I believe God, it's a gift of God, or if I believe in nature, it's a gift of nature and a Siddha's blessings. So be proud and be ready to say, I am a proud Siddha physician. And these colloquium உங்களை இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு என்ரிச் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இந்த கொலோக்கியம். இந்த கொலோக்கியத்தில் பேசக்கூடிய டாக்டர்ஸ் எல்லாமே நிறைய ஸ்கில்ஃபுல் டாக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. தம்பி ரமேஷ்லாம் ப்ராக்டிக்கல் இன்புட்ஸை கொடுப்பாரு. பாலா, குட்டி பாலான்னு சொல்லுவோம், இட்ஸ் அ குட் மேன், அ குட் யங்ஸ்டர். ரேடியாலஜிஸ்ட் கலைச்செல்வன் சார் நான் பார்த்ததில்லை, பட் அவங்களோட ஒரு கேப்சரே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அறம் செய்ய விரும்புன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஐ ஹேவன்ட் சீன் ஹிம். தே ஆர் டூயிங் எ குட் ethical radiological work which is very very necessary to the society and for the downtrodden. நிறைய பார்த்துருக்கிறேன். நாளைக்கு மதியம் நானும் பேச வரேன். ஸோ கொலோக்கியம்ன்றதுக்கு வார்த்தைக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் ஷுட் பி ஆஃப் ஹை ஆர்டர் ஆஃப் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸ்பீக்கர்னு ஒருத்தர் வந்துட்டாருன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசிட்டு போயிடக்கூடாது. என்ன இன்வால்மெண்ட் இருக்குது, என்ன என்கேஜ்மெண்ட் உங்களோட இருக்குன்னு கேட்கணும். ஸோ எந்த ஸ்பீக்கரையும் விடாதீங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போதெல்லாம் முக்கால்வாசி கடைசியாக எந்திரிச்செல்லாம் போயிடுவோம். அந்த மாதிரிலாம் போகாதீங்க. அதுக்கு தான் 2 கேட்டும் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ஜாய் அவர் செல்ஸ். எந்த வேலையாக வந்தாலும் இஃப் யூ என்ஜாய் அவர் செல்ஸ்,
if you enjoy, we will feel relaxed and we will be always aware to inspire, to intake the knowledge what you get. அதேமாரி எல்லாம் சொல்கிறது எல்லாம் கரெக்டுன்னு ஒத்துக்காதீங்க. பகுத்து ஆய்ந்து சொல்கிறது தான் ஹெர்மனெட்டிக்ஸ். அந்த காலத்தில் சொன்னது எல்லாத்தையுமே ஒத்துக்கணும்னு இல்லை, அதில் இடைச்சொற்கள் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இந்த காலத்தில் உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ்க்கு என்ன உங்களை நீங்கள் ஒரு முழுமையான சித்த மருத்துவராக வரத்துக்கு ஒரு ஆயுதமாகும் ஒரு பயில் அரங்கு தான் இது. இந்த பயில் அரங்கு வெற்றிகரமாக நடக்க எல்லாம் வல்ல சித்தர் இறை அருளோடு நடக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். கடின உழைப்பாளிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து கருத்தான தனது உரையை வழங்கி அமர்ந்திருக்கும் மருத்துவர் ஜி சங்கர் ஐயா அவர்களுக்கு மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை பதிவு செய்கிறோம். நன்றி ஐயா. தேங்க்யூ சங்கர் சார். எங்களுடைய குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று more than 30 years we are traveling with sir with a friendly approach. So on behalf of CCRS, again we convey our thanks. Actually, I forgot the key person from not outside CCRS. He is also a part of our team, and Dr. Balamurugan, I missed his name. He is a person to coin the thematics and the selecting resource persons and other topics. He is guided very is very well guided in this selecting these topics. So on behalf of council, we convey our thanks to Dr. Balamurugan. So we are very busy for the past 2-3 weeks, but even though our busy schedule, he engaged ourselves and he did some full support for organizing this colloquium. And I also miss my right and left shoulders, Dr. Selvaraj and Dr. R.K. Both are my classmates. Luckily, I am having these two as my supporters of right and left. So for all the events, for all the achievements, or all the incidences, or all these two are my backbone, or my right and left shoulder. So I personally thank these two officers. They are traveling along with me for 24 hours, even night 12 o'clock, 1 o'clock, they are giving ideas through WhatsApp, and we are having small groups and other things. So they are very keen in very perfect administration. They are ensuring perfect administration in a positive way. So on behalf of me and council and you, thank sir, both sirs. Thank you. Thank you, sir. இங்க உள்ளதிலே நான் தான் ரொம்ப வயசானவன். 88 கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்து 24 ஓய்வு பெற்றிருக்கேன். 36 வருஷமா தமிழ்நாடு அரசுல மருத்துவ அலுவலராக, கடந்த 4 ஆண்டுகளும் அதற்கு முன்னர் உதவி விரிவுரையாளர் உதவி மருத்துவ அலுவலராக நான் வந்து பணிபுரிந்திருக்கிறேன். 92 to 95 ஆசிரியராக கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜில் வேலை பார்த்துருக்குறேன். என்னுடைய மாணவர்கள் பண்ணுற வேலையை நேரில் வந்து பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதுக்காகவே கேட்டு நான் வந்தேன். ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ சித்த மருத்துவர்னா யாரு, அதுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்கலாம்? ஜோதிடம் பஞ்சபட்சி துலங்கிய சரநூல் மார்க்கம் கோதரு வகார வித்தை குருமுனி ஓது பாடல் தீதிலா கக்கிஷங்கள் செப்பிய கண்மகாண்டம் ஈதலாம் கற்று உணர்ந்தோர் இவர்களே வைத்தியராவர். கற்றா மட்டும் போதாது, உணரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க தான் சித்த மருத்துவர். இதில் எதெல்லாம் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமோ அதை பூரா நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கணும். ஜோதிடம் பஞ்சபட்சி துலங்கிய சரநூல் மார்க்கம். சரநூல் மார்க்கத்தை பற்றிலாம்
நம்ம சரியாகவே நம்ம வந்து பேசுகிறதே இல்லை. வலது மூச்சா இடது மூச்சா, நம்ம உட்கார்ந்துருக்கும்போது நோயாளிக்கு எந்த சரத்தில் மூச்சு போகுதுங்கிறத பார்க்கணும். அவ்வளோ இதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. மார்க்கம் கோதரு வகார வித்தை குருமுனி ஓது பாடல் தீதிலா கக்கிஷங்கள் செப்பிய கண்ம காண்டம். சில வியாதிகளை கண்ம வியாதிகள்னே சொல்கிறான். அதில் சோரியாசிஸ் கூட உண்டு. அப்போ அதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லும்போது நாங்குநேரி எண்ணெய்னு ஒரு எண்ணெய் இருக்குது. அந்த எண்ணெயை அந்த கோயிலிருந்து வாங்கி அதை பூசினாலே அது வந்து நம்ம பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கண்மகாண்டத்துக்கும் நம்ம இது பண்ணுங்கிறாங்க. இவ்வளத்தையுமே நம்ம நல்ல விதமாக அவ்வளோத்தையும் கற்றுக்கணும். இந்த ஜோதிடம் மற்றும் முழுமையாக கற்றுக்கணும்னா ஆயுசும் அதுக்கு காணாது. அதாவது பால ஜோதிடம், விருத்த அதாவது மருத்துவம். ஜோசியர்கிட்ட வந்து இளமையாக இருக்கவற்ற போகணும். ஏன்னா அப்போ தான் அவருடைய கால்குலேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் வைத்தியத்துக்கு வந்து சீனியர் மோஸ்ட் ஆள்கிட்ட போகணும். அப்படிங்கும்போது அவருடைய அனுபவம் வந்து நமக்கு வந்து பயன் கொடுக்குறதா இருக்கும். அதனால் இந்த கலைகளில் உள்ளதை பூரம் எவ்வளோ தூரம் கற்றுக்க முடியுமோ அவ்வளோத்தையும் உள்வாங்கி உணர்ந்து செயல்பட்டால் அவர் தான் சித்த வைத்தியருங்கிறாங்க. இப்போ பார்க்கும்போது நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல். நோயை பற்றி நல்லா புரிஞ்சு நோய் முதல் அதற்கு என்ன காரணம் என்பதையும் கண்டுபிடித்து வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல். அதனால் நோயைத்தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு காரணம் என்ன என்றதை வந்து சரியாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா மருத்துவம் வந்து லேசாக போயிடும். அதனால் இந்த கருத்தரங்கு மிக சிறப்பாக அமையும். இதில் உள்ள நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் கொண்டு நம்மளுடைய அன்றாட மருத்துவ பணியில் அதை கடைபிடித்து செயல்பட்டு வாழ்வில் ஏற்றம் அடைவோமாக என்று கூறி என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். When I have given my welcome address, unfortunately I have missed Dr. Meena, Dr. Aarti, Dr. Pravina and Dr. Kumar. They have done their work. I think as mentioned by our DG sir, for the last 1 week to 10 days, they didn't get proper sleep and they have not taken proper food and they are doing all their level best. Thank you. Another thing, my kind request to all the participants, especially to the students, that kindly clap happily, not for me, to all. If anybody is telling anything, because if you are clapping your hands, means your heart will be very strong. You will not get any black or anything. Okay, your face will be glowing like that. Definitely. Then only each and every side there should be encouragements. Maybe DG sir is speaking or guest speaker, chief guest is speaking. You please interact. Then respected Dashnamuthi sir and Mani sir also here. And Shankar sir, one consultant, is in absence here. And if I miss any person, kindly bear with the thing. Thank you so much and welcome you all. Thank you. Thank you, sir. At this outset, we would like to acknowledge a participant from the Sri Sairam Siddha Medical College undergraduate student, Shubhashri, for her presence on time. By 8:30 she was here. This shows her dedication and interest towards this conference. Aarti, congratulations. Now, I welcome Dr. V. Aarti, Research Officer Siddha, to deliver vote of thanks.
Good morning to all. Respected dignitaries on the dais, off the dais, faculties and the staffs, thank you is a prayer that shall be felt only by heart. It's my great privilege to deliver the vote of thanks for today's special occasion. First of all, I thank God Almighty for designing this special event today. We would like to thank our beloved Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar, DG CCRS, who had been the nucleus of this program with his constant guidance and mentorship, his vision and mission in making the Siddha community a greater strength that today's Colloquium has been shaped. His mantra, growing together, that is enriching the Siddha system of medicine along with the Siddha community is a great boon for the global reach. Thank you, sir. We would express our heartfelt thanks to our today's special guest, Dr. G. Shankar, Eril Siddha Hospital, Chengalpattu, for his provoking address and being a great inspiration and motivation for all of us. Thank you, sir. We would like to submit our heartfelt gratitude to Dr. S. Selvarajan, Research Officer Siddha, Scientist 4, our Program Officer, and Dr. A. Rajendra Kumar, Research Officer Siddha, Scientist 3, the two great pillars of CCRS, for their enormous support and great source of energy. Thank you, sirs. We would like to express our heartfelt gratitude for our distinguished and fabulous speakers for the upcoming 2 days programs who will be surely invocated at the seat today for this great dimension, and with this meticulous planning and execution, this today's program has come out. We would also thank Dr. B. Ramaswamy, retired Residential Medical Officer, GSMC Palayamkottai, for his wonderful speech, sir. Thank you, sir. We also thank all the college principals, staffs and students for their great interest and their participation. At last, we thank our family, Central Council for Research in Siddha, the organizing committee, and the workforce of CCRS who joined hands together to organize today's event. Thank you one and all. I request everyone to pay respect to National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे मतलब मेरा जब तक चला ना 2 GB हो गया, 1 घंटे चला वो अंदर में आज लेट हो गया। Dear participants, we would be having a group photo session separately for us, okay, in the frontage of our headquarters building. Now we would like to have few photographs with our dignitaries and speakers, right? अरे यार मुझे पता नहीं था, ये तो पहले इस जगह सब कुछ ठीक था, पूरा लाइव स्ट्रीम में थोड़ा डेटा उड़ जाता है।
வாங்கிச்சிருப்பாங்க. Let's move on to the plenary sessions. First, I would like to invite Dr. S. Apna, Research Officer, Pathology, SRRI Puducherry, who has completed her MBBS and MD in Pathology.
Attention. Now, Dr. V. Balamurugan sir is going to give away the opening remarks for this session. Good morning, guys. Next, actually, ஒரு சித்தா colloquiums or conference or parley, whatever it may be, ரொம்ப toughest session first ஆரம்பிக்கிறோம். பட் ரொம்ப vital. Don't think that you are aliens for this topic. Okay? Clinical pathology almost. Cytology, cytohumoral, cytorheological. Then, in the particular session க்கு நாங்க வச்சிருக்க தலைப்பு node Naadal. Invariably, ஒரு pathology report, histopathological evidence எதா இருந்தா or any biopsy report, I mean both are same. இது வந்து கையில் வரும்போது அதை நம்ம யூஸ்வலி இக்னோர் பண்ணுறோம். அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கூட தான் இக்னோர் பண்ணிடுறோம் சம்டைம் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸில். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் தான் உங்கள் ஃபியூச்சர் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல், இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லாமல் வி கேனாட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப்டர் 2025. ஆங்காலஜின்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெஷாலிட்டி, ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி இல்லைன்னா அவங்களால பண்ணவே முடியாது ப்ராக்டிஸே. இப்போல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுறதே வித் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜிஸோடைய அந்த ஒரு அக்யூமெண்ட் தான். ஈகோகல் ரிப்போர்ட்டிங், அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங்லாம் இப்போ வந்து யாரும் வந்து நம்புறது கிடையாது. ஜஸ்ட் ரேண்டமாக ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. உங்களுக்கு ரொம்ப புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். ஒரு பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு சொரியாசிஸ் இருக்குது, ட்ரீட் பண்ணுறீங்க, சூப்பர்ஃபிஷியலி மேக்ரோஸ்கோப்க்கு பார்க்குறதுக்கு டிலீஷன் சரியாயிடுது. யூ திங்க் தட் இஸ் ஓகே, பேஷண்ட் ஆல்சோ திங்க்ஸ் தட் இட்ஸ் ஓகே. பட் ஒரிஜினலி ஸ்பீக்கிங், ஸ்டில் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் த சேம் டிசீஸ், த சேம் ஏடிபியா. ஒரு பயாப்சி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு. கொடுக்குற மருந்து முழுசாக அந்த நோயை குணப்படுத்திருச்சா இல்லை குறிகுணங்கள் மட்டும் சற்று தூங்கி கொண்டு இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது ஒரு பயாப்சி ரிப்போர்ட்டாக தான் தெரியும். ஃபியூச்சரில் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மருந்தை நீங்கள் ரிசர்ச்க்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அந்த மருந்து வேலை செய்யணும் தெரியறதுக்கு ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அவங்க டாக்டர் அபர்ணா, வி ரெக்வஸ்ட் டாக்டர் அபர்ணா டு டாக் அபவுட் தட் சப்ஜெக்ட். வெரி டஃப் அண்ட் வெரி ட்ரை சப்ஜெக்ட். அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசுங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் அவங்க பேசுகிறாங்க. உங்களுக்கு 95% வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியாது, மிச்சம் 5% உங்களுக்கு புரியாது இல்லையா டெர்மினாலஜிஸில். உங்களுடைய முதல் ஒர்க் என்னென்னா டேக் நோட்ஸ். ஏன்னா அடுத்த 2 நாள் மட்டும் கிடையாது, 2 நாள் மட்டும் இந்த செஷன் முடிய போகிறதில்ல, கண்டினியூஸாக நடந்து தான் இருக்க போகுது ஆன்லைன்லேயோ. அப்போது எவ்ரி ஸ்லைட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் ஷீ இஸ் கோயிங் டு ப்ரொனவுன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 2 days. புரியலனாலும் கையில் கூகுள் இருக்குது, அவங்க எனிஹவ் ஷீ இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் கம்ப்ளீட்லி. கூகுள் இருக்குது, நோட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மனசில் இருத்தி வச்சுக்கோங்க. இது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு செஷன் கடந்து போயிடாதீங்க. 2 நாள் colloquium about Naadal or Hermeneutics, 2 days conference, ஃபர்ஸ்ட் செஷன் அந்த செஷன் வச்சிருக்கணும். அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் கடந்து போயிடுவீங்க நீங்கள் உங்களுடைய அண்டர் கிராஜுவேஷனில். Since I concentrate more on this subject, that makes the difference. That made the difference in my life, personal life. I am a Siddha practitioner, equal to you all. I am just a BSMS graduate. I am not a postgraduate. I am persisting in my life purely because I gave my என்ன சொல்றது, என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் முழுக்க பேத்தாலஜியில் இருந்ததுனால தான். That made the difference. இந்த ஒரு செஷன் டாக்டர் சிட்னின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேத்தாலஜிஸ்ட் இதில் கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் பாளையங்கோட்டில் இருந்தாங்க, லலிதா சிட்னி. மந்த்லி ஒரு 3-4 கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. டாக்டர் லலிதா சிட்னி மேட் த டிஃபரன்ஸ் இன் மை லைஃப். ஹூ நோஸ், the upcoming session may play a very big role in your future. So every single thing right from good morning to last thanks slides concentrate பண்ணுங்க. ரொம்ப இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதில் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நிறைய பேதி பற்றி பேசுகிறோம். பேதிங்கிற வார்த்தைக்கு பகுத்தல்னு அர்த்தம் ஒழிய டயரியான்னு அர்த்தம் கிடையாது. அதனால தான் நீர் பேதி, சரும நீர் பேதி,
என்ன சொல்கிறது, விழிநீர் பேதி, செவிநீர் பேதி, நிறைய வார்த்தை இருக்குது. மழைநீர் பேதிங்கிற வார்த்தை தான் எடுத்து மட்டுட்டு அதை தான் இது பேதியோடைய பொதுவான அர்த்தம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பேதிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பகுத்தல். அதே மாதிரி இந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அகத்தியர் குழம்பு கொடுக்குறீங்க, பேதி ஆகுது அப்படின்னா, தட் டயரியா இஸ் நாட் த சேம் டயரியா, பட் மைக்ரோஸ்கோப்லி இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்? நாடி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பித்த கப நாடியாக இருந்தால் அது வந்து மெய்ட் பி லிம்போமெட்டஸ் ஆர் ஹெமட்டாலஜிக்கல் ஆர்ஜினாக இருக்கலாம். அது சேம் வாத பித்தமாக இருந்தால் தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருக்கலாம். அதே இது வந்து கப பித்தமாக இருந்துச்சுன்னா எய்தர் கேன்சரஸ் ஆர் எனி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம். இதே மாதிரி நாடி வில் டெல் யூ த ஸ்டோரி, பட் நாடி வச்சு நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்துக்கான அல்டிமேட் முடிவுரை ஆர் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகிறது ஒரு பெத்தாலஜிஸ்ட் தான். ஃபார் மீ, இன் மை ப்ராக்டிஸ், a pathologist playing a very big role. ரெண்டு பெத்தாலஜிஸ்ட், onco-histopathologist then dermatopathologist. It is not a cancer zone. in malignant இல்லைங்கிறதால தான் இப்படி தான் இருக்கு இல்லையா? நீங்கள் பார்க்குறது ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணும், பயாப்சி ரிப்போர்ட் எடுக்கிறது, இம்ப்ரெஷனில் வெதர் இட் இஸ் malignant or not மேலே டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்க்குறதே இல்லை. இந்த செஷன் ஒரு இம்ப்ரெஷன், ஒரு பெத்தாலஜி ரிப்போர்ட் படிக்கும்போது இம்ப்ரெஷனில் நாட் எ malignant, சொரியாசிஸ், அக்கந்தோசிஸ், சொரியாசிஸ் வல்காரிஸ், அக்கந்தோசிஸ் நைகரிகன்ஸ், லைக்கன் பிளானஸ் ரிப்போர்ட் அதை மட்டும்தான் பார்ப்போம், அண்டர்லைன் பண்ணி இல்லையா? தி செஷன் யூஸ் டு டெல் யூ ப்ளீஸ் கோ டு த டிஸ்கிரிப்ஷன். லிம்போசைட்டிக்கா, இட் இஸ் நியூட்ரோஃபிலிக்கா, அது ஈசனோஃபிலிக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்க. அதுக்கும் சித்த மருத்துவ அடிப்படை தத்துவத்துக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு. we have a very strong connection between the cytology. that's why cytohumoral வார்த்தையை நாங்கள் வந்து எழுதியிருக்கோம். சைட்டோஹியூமரல்னா ஒரு முக்குற்ற அடிப்படையிலான விஷயத்துக்கும் சைட்டாலஜிக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? ஓகே, இட்ஸ் a very 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 important session. அதனால தான் அந்த செஷனுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொல்லணும். நீங்கள் ஜஸ்ட் கடந்து போயிடக்கூடாது. ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போகிறீங்க, அவர் பேசுகிறாங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்ச விஷயமா இருந்தால் பார்ப்பீங்க, புரியாத விஷயமா இருந்தால் குடிஞ்சுப்பீங்க. இல்லை, டேக் டவுன் ஒரு நோட்ஸ் வந்து ஸ்லைட்ஸில் எல்லாமே அவங்களுடைய சொல்கிற டெக்னிக்கல் மட்டும்லாம் வரப்போகுது. ரைட் இட் டவுன் and spend some time to understand what ma'am is going to tell. அது கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. செகண்ட் திங், ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி வந்து நான் இவ்வளோ திருப்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி. உங்களுக்கு தெரியும், டாக்டர் ரமேஷ் கோச்சுக்கு போகிறாரு நான் சொல்கிறதுக்கு. இன் ஃபியூச்சர், இன் 2030 there won't be any field called dermatology. டெர்மட்டாலஜின்னு ஒரு ஃபீல்டே இருக்காது. ஏன்னா ஸ்லோலி ஹிஸ்டோபேத்தாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்ல வர, என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி அண்ட் இம்யூனாலஜி எல்லாம் காம்பினேஷனில் எவ்ரி நாட் எ சிங்கிள் டெர்மட்டாலஜிக்கல் எக்ஸ்டர்னல் சயின்ஸ் வந்து நத்திங் இஸ் ஐசோலேட்டட், எவ்ரி திங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அ சிஸ்டமிக் டிசீஸ். ஒரு கட்டத்தில் வந்து டெர்மட்டாலஜிக்கல் சைன் எல்லாமே ஏதோ ஒரு சிஸ்டமிக் டிசீஸோடைய ஜஸ்ட் சைன் ஆர் சிம்டம் முடிஞ்சிடும். இப்படி ஒரு டிசிஷன் வந்து ஃபியூச்சர் வரப்போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி. ஸோ ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி இம்பார்ட்டன்ஸ், சைட்டாலஜி. ஒரு பயாப்சி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு த்ரோட்டில் வந்து நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணி ஒரு பயாப்சி எடுக்கிறோம், பேஷண்ட் வந்து ஒரு எஃப்என்ஏசி பண்ணுறாங்க. எஃப்என்ஏசி பண்ணுறது சர்ஜன், பட் ரிப்போர்ட் வந்து எஃப்என்ஏசி நார்மல் கொடுப்பாங்க. ஹிஸ்டோபேத்தாலஜியில் எஃப்என்ஏசி இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி நார்மல் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் என்ன நினச்சிப்பீங்க, இந்த கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா தைராய்டு கேன்சராக இருக்கும். நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, முதல்ல பண்ண ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி சரியாக பண்ணல, தப்பாக பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைப்பீங்க. Actually speaking, it is about the surgeon, not the histopathologist. சர்ஜன் கரெக்டான இடத்துல வந்து எடுக்கலைன்னா ஒரு, அதனால தான் சிடிக்கு எடுத்தா பண்ணணும். மேம் இஸ் கோயிங் டு டாக் அபவுட் தட், வெதர் எஃப்என்ஏசின்னு என்ன, அது எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு தான் இருக்கும். ஏன் எங்களுக்கு ஒரு சித்தா டாக்டர் எதுக்கு வந்து எஃப்என்ஏசியை எடுக்கிறாங்கிறதுக்கும் எங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் நினைப்பீங்க? அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா the person who is doing அது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா, தட் பர்டிகுலர் அவங்க கொடுக்குற ரிப்போர்ட் இஸ் அபவுட் அவங்க கையில் கிடைக்கிற சாம்பிள் வச்சு, தட் சாம்பிள் கரெக்டாக எடுத்தாங்களாங்கிறது அவங்களுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. அப்போ யூ ஹாவ் டு மேக் இட், இந்த ஸ்பெசிமனோட, அந்த எடுக்கிற ஸ்பெசிமனுடைய பியூரிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதோட ஜென்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதில் ஆரம்பிச்சு எல்லாமே உங்கள் ரோல், ஒரு கிளினிஷியன் ரோல் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. ஃப்ரம் பெட் டு பெட், ஒரு பெட்டில் ஆரம்பிச்சு எகைன் பெட் வரைக்கும் எவ்ரி திங்ஸ் 360 days you have to look into. That's why I request you all to look into the details of Naadal, especially this particular topic by Dr. Aparna. இன்னொரு விஷயம் இருக்கும், உங்களுடைய நாடி பாடலில் நிறைய வார்த்தை இருக்கும். விடவீக்கம், கபப்பித்த நாடியில் ஒரு பாடல் இருக்கும், 2வது வரியில் இருக்கும். இடமான பித்த நாடி எழுந்தணியில் விடமுடனே வீக்கம் உண்டாம். That is the only word which is not a symptom. Which is not a symptom. Rest of the song, அந்த சாங்கில் இருக்க எல்லாமே சிம்டம். பேஷண்ட் வந்து ஃபீல் பண்ணுறது, மஞ்சள் ஆகுங்கிறது நம்மளும் பார்க்கலாம், பேஷண்ட் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் கோழை ரத்தம்,
எல்லாமே வந்து எனி அதர் பர்சன் கேன் சி. All and the நாடியில் except that veda weakum, everything is a symptom. The patient will feel and tell you. Only thing which can be asymptomatic. So kapapita nadi or 35-40 years old female, 35 to 45 years old female kapapita nadi that is isolated, CBG is normal, not having any fever, sign of CA. ரொம்ப ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம் அந்த பேஷண்ட் சிஏ இருக்கான்னு. அக்கார்டிங் டு தர் ஏஜ், ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, female 35 to 40, family history, there is a breast cancer, kapapita nadi, directly we can go for a mammogram and biopsy. The biopsy FNC பல சமயம் நான் பார்த்த பல பேஷண்ட்டுக்கு சஸ்பெக்ட் பண்ண முதல் பேஷண்ட்டுக்கு FNC நார்மல் வந்திருக்கு. பியாண்ட் அ நார்மல் ரிப்போர்ட் ஆர் ரிப்பீட்டட் நார்மல் ரிப்போர்ட் we have to push. அது பற்றி தெரியும்னா முதல்ல பெத்தாலஜி, ஹிஸ்டோபத்தாலஜி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப் இன் ஒரு ப்ராக்டிஸ். ஃபியூச்சர் எல்லாரும் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் கிடைக்க போகிறது கிடையாது இல்லையா? we have to rely on practice. Then every single step, every single patient, நீங்கள் எந்த பேஷண்ட் எந்த ஒரு டிசீஸ் சொல்லுங்கள், வித்தவுட் ஹிஸ்டோபத்தாலஜி தட் இஸ் நாட் வாரண்டட். அது வந்து பர்டிகுலர் விஷயம் கம்ப்ளீட் ஆகாது, 360 டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆகாது. அப்போ தான் உங்களுக்கு 20 years கழிச்சு அதே சேம் பேஷண்ட் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ வித் ப்ராப்பர் ரிப்போர்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் 10 years நடக்கலாம், ஆஃப்டர் 15 years நடக்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம அதை பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பித்தகப்ப நாடி கண்டினியூஸாக இருக்குது. பித்தகப்ப நாடி நாடி ஃபார் அக்யூட் வைரல் ஃபீவர், தருணசுரம்னு முதல்ல சொல்கிறாங்க. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இட் வில் கம் அண்ட் கோ. இன்று போய் நாளை போகும் இது ஒரு ஜுரத்தின் நாடி பித்தகப்ப நாடின்னு போட்டிருப்பாங்க. வைரல் ஃபீவர் நாடி அது. ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, தெர் இஸ் நோ வைரல் ஃபீவர், தெர் இஸ் நோ லிம்போசைட்டோசிஸ், தெர் இஸ் நோ த்ரோட் பெயின் ஆர் சோர் த்ரோட், பட் த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பித்தகப்ப நாடி கண்டினியூஸாகவே இருக்குது. ஈவன் ஆஃப்டர் தே பிகம் கம்ப்ளீட் ஏசிம்டமேட்டிக்னா தே ஹேவ் டு சஸ்பெக்ட் சம் ஹெமட்டாலஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன். இமீடியட் மனசில் உடனே வருது லிம்போமா. அப்போ பித்தகப்ப நாடி இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஐசோலேட்டட் லிம்ஃப் நோட் இருந்ததுன்னா யூ நீட் நாட் வெயிட். யூ கேன் ஆஸ்க் சர்ஜன் டு டூ எ பயாப்சி, FNAC and send to histopathology, and you have to give clinical inputs. இந்த பேஷண்ட் நான் இப்படி யோசிக்கிறேன், இது இப்படி தோணுது அப்படின்னு. செவரல் டைம்ஸ் வந்து 10 days இருந்தால் ஜஸ்ட் ரியாக்டிவ் நோட் இதுக்கு எடுக்கிறீங்க, ஆன்டிபயோட்டிக் மாடர்ன் சைடில் போட்டாங்கன்னா சரியாக போகுதுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் சில கேசஸில் வி கேன் பிக். No, it cannot be. It may look like a reactive node, but it cannot be a reactive node because the nadi is pitta-kapam. The nadi is kapapittam. So nadi drives you beyond symptoms to go for a biopsy. Then you have to talk to the histopathologist. நான் இதை நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா ஹிஸ்டோபத்தாலஜிலையும் ஒரே ரிப்போர்ட் வந்து ரிப்போர்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. சம்டைம் வந்து இப்போ ரூரலில் பார்த்தீங்கன்னா கிரானுலோமேட்டஸ் லீஷன் மட்டும் கொடுத்துருவோம், கிரானுலோமேட்டஸ் ஒரு அவுட்புட் கொடுத்துருவாங்க. அது இன்னும் அதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் மேம் இஸ் கோயிங் டு டாக் அபவுட் தட். இன்னும் அதில் இருக்கிற என்னென்ன இன்சிக்யூஸ் என்ன, ஈவன் ஆட்டோமின் ஒரு வாதநாடியோட இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கிரானுலோமேட்டஸ் லீஷன் சொன்னால் கேன் பி சார்கோயிடோசிஸ், கேன் பி ஹிக்கூசிஸ். இப்போ அதே பேஷண்ட்டுக்கு பித்தகப்ப நாடி இருக்குன்னா ஹாட்கின்ஸாக இருக்கலாம், நான் ஹாட்கின்ஸ் லிம்போமா இருக்கலாம். இது சேம் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, டிபர்குலோசிஸ், அதில் ஒரு கபபாரி நாடியாக இருந்துச்சுன்னா டிபர்குலோசிஸாக இருக்கலாம். Same biopsy report, preliminary biopsy report as granulomatous lesion, but with the nadi we can differentiate. இப்படி நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? ஏன்னா 90% sarcoidosis patients are being treated as tuberculosis. Since sarcoidosis தானாவே சரியாகுங்கிறதுனால they thought that it's a tablet, definitely TB, and TB ஆல சரியாச்சு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. Not every patient responding to ATT TB-ன்னு அர்த்தம் கிடையாது. நிறைய sarcoidosis goes unnoticed. அதை நீங்கள் நினச்சா நீங்கள் கேன் அவாய்ட் ATT. உதாரணம், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மைல்டாக வந்து ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அன்னெசரி ATT போட்டதை நீங்கள் தவிர்க்கலாம் இஃப் யூ ஆர் வெரி குட் இன் நாடி அஸ் வெல் அஸ் இன் ஹிஸ்டோபத்தாலஜி. நிறைய பேசிட்டேன், ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க சொல்கிறது தெளிவாக தான் சொல்ல போகிறாங்க, உங்களுக்கு புரியும். ஒருவேளை புரியலைன்னா கூட டேக் நோட்ஸ். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு செஷன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், அதை முழுசாக யூஸ் பண்ணலைன்னா அந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் போயிடும். நிறைய மேடத்துக்கு நான் கேட்டது நிறைய, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும், கொஞ்ச நாள் முடிச்சுட்டு அதுக்கு டைம் இல்லையே சார்னு சொன்ன பிறகு எங்கே இன்னொன்று வேணும் சொல்லி இப்போ லாஸ்ட் கடைசி நாள் வரைக்கும் ஸ்லைடை மாற்றிக்கிட்டே இருந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இப்போ வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக யூ மே ஃபீல் லைக் அன் ஏலியன் இன் திஸ் செஷன். நம்ம இங்கே தான் உட்காந்துருக்கோமா வேற எங்கேயாவது உட்காந்துருக்கோம்னு ஃபீல் இருக்கும். யூ மே ஃபீல் லைக் அன் ஏலியன், பட் எஸ் யூ ஆர் அன் ஏலியன். எஸ், Siddha doctor is an alien in 2024. We are not in 1960s and 1950s. Once we were emotion driven, சித்தாவில் முடியாது, இது இல்லை, எமோஷன் ட்ரிவன். ஆக்சுவலி டெக்ஸ்ட் இஸ் நாட் லைக் தட். கள்ளப்பெண்ணின்னு ஒரு வார்த்தை வந்த பிறகு, தீராதுன்னு ஒரு வார்த்தை வந்த பிறகு, ஏன்ஷியன்ட் டெக்ஸ்ட்ல எங்கேயுமே வந்து தப்பா அவங்க எதையும் சொல்லிடல. எவ்ரி ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் சென்சிபிலிட்டி அண்ட் ரேஷனாலிட்டி. எங்கேருந்து வந்தது இந்த எமோஷன் தெரியல. நவ்
we have to be evidence based, not emotion based. So emotion ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு look to the subject and look into the subject. பாருங்க, எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். ஒரு ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி சேவ்டு மை லைஃப், மை ப்ரொஃபஷனல் லைஃப். அப்புறம் நான் மேடத்துக்கு புரியும், உங்க எல்லாருக்கும் புரியணும். பேஷே, BEHCET டிசீஸ், பேஷே டிசீஸ் யாருக்கா தெரியுமா? ஒருத்தர் கை தூக்குங்க. நாட் யூ பாய்ஸ். பேஷே தெரிஞ்சுக்கங்க. சித்தா டாக்டர் ஷுட் நோ வாட் இஸ் பேஷே. பிகாஸ் வாய்ப்புண்ணு, அது ஓரல் அல்சர்ஸுங்கிற சாதாரண விஷயத்த அதிகமாக வர்றது நம்மக்கிட்ட தான். வாய்ப்புண்ணு ரொம்ப நாள் இருக்குது. மாடர்ன் சைடில் போனேன், அவங்க வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாத்திரை கொடுத்தாங்க. உங்கள்கிட்ட வந்தோம், ரொம்ப நாள் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க, சரியாகலை. கொடுத்து சரியான விட்டுருவாங்க, இல்லைன்னா நம்மகிட்ட வருவாங்க. நம்ம மாசிக்காய் எண்ணெய் கொடுப்போம், இல்லைன்னா காசு கட்டி மாத்திரை கொடுப்போம் இல்லையா. பிஃபோர் தட் வி ஹவ் டு டயக்னோஸ். இஃப் ஓரல் அல்சர்ஸ் வித் வாத நாடி, வி ஷுட் திங்க் அபவுட் பேஷே. அதே மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் என்கிட்ட வந்தாங்க. நான் பார்க்கும்போது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டயக்னோஸ் டு ஹேவ் லைக்கன் பிளானஸ். அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஓரலில் மல்டிபிள் அல்சர்ஸ் இருக்குது, ஆனால் அவருக்கு பயாப்சி ரிப்போர்ட் வந்து லைக்கன் பிளானஸ் given by a oncohistopathologist. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டை ரிவ்யூ பண்ணணும். இப்போ ஒரு சித்தா ஃபிசிஷியன் திங்கிங் அபவுட் பேஷே, யுவிஐட்டிஸ் இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ கூட வந்து ஓரல் அல்சர்ஸ் இருக்குது, ஹேர் ஃபால் இருக்குது, ஜெனிட்டல் அல்சர்ஸ் இருக்குது. ஜெனிட்டல் அல்சர் கிடையாது, ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அன்லெஸ் இட் இஸ் பெயின்ஃபுல், ஜெனிட்டல் அல்சரை பற்றி ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் பேசவே மாட்டாங்க. ஸோ நான் கேட்ட பிறகு கூட அது வரல. அவங்க வீட்டுக்கு போங்க, ஹஸ்பண்டை சொன்னாங்க, வழி என்கிட்ட சொல்லலை. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஓரல் லீஷன்ஸ் இருக்குது, ஆனால் லெக்கன் பிளானஸ்னு ஒரு டாக்டர் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ I requested one of my friend to do a biopsy and send to the dermatopathology. அது எங்கள் மேம் சொல்லுவாங்க, நான் பேசும்போது கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்கிட்ட. ஆமாம் சார், ஆங்கோபேத்தாலஜி ஓகே, டெர்மட்டோபேத்தாலஜி ரொம்ப ரேர் ஆகிட்டாங்க நான் பேசுனேன். ஸோ சென்னையில், இவ்வளோ பெரிய சென்னையில் ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் இந்தியாவில் ஆங்கோஹிஸ்டோபேத்தாலஜி இருக்கிற அளவுக்கு டெர்மட்டோபேத்தாலஜி கிடையாது. தேடி பிடிச்சோம். எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட 2 பெத்தாலஜி ஃப்ரெண்ட்ஸை பேசிட்டு அவங்களே தேடி பிடிச்சி ஒன் டாக்டர் எங்களுக்கு ரிடியூஸ் பண்ணாங்க. அவங்கள்ட்ட டீட்டெயிலாக பேசின பிறகு தென் ஐ சென்ட் த பேஷண்ட் ஃபார் இங்கே அப்போலோன்னு ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பயாப்சி பண்ணி, அப்புறம் இவங்களுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் கேட்ட பிறகு தென் ஷி ரூல்ட் அவுட் இட் இஸ் நாட் லைக்கன் பிளானஸ். இட் லோட் மீ பேஷியனை அவங்களால கொடுக்க முடியல. இட் இஸ் நாட் லைக்கன் பிளானஸ், இட் இஸ் நாட் லைக்கன் பிளானஸ் சொல்கிறதே எங்களுக்கு பெரிய ஃபைண்டிங். ஏன்னா தென் ஒன்லி வி கேன் ஸ்விட்ச் இன் டு ட்ரீட்மெண்ட். I confirmed it is patient. I went for HLE-B5 1 and 2 positive. ஏன் இவ்வளோ முக்கியம்? இதுவாக இருந்துட்டு போகுதுமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ ஷுட் நோ த டிசீஸ். நோய் தெரிஞ்சால் நீங்கள் எனக்கு இருக்க பயம் உங்களுக்கும் வரும். பேஷண்ட் மே டெவலப் அனியூரிசம்ஸ். பேஷண்ட் மே டெவலப், பேஷண்ட் மைட் ஹவ் டெவலப்ட் சைலண்ட் அனியூரிசம்ஸ். ஓகே, தென் அதுக்கு வந்து சித்தால சில சப்போர்ட் இருக்குது. ஆனால் மாடர்ன் மெடிசனில் கோல்சிசின் ஒரு ட்ரக் கொடுப்பாங்க டு ப்ரிவென்ட் இட். வெரி வெரி டாக்ஸிக் ட்ரக். அதுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கிற அளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ பெனிஃபிட் இருக்கிற ரிஸ்க் இருக்கிற ஒரு மாடர்ன் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ட்ரக் யோசிச்சு பாருங்க. பேஷண்ட் வந்து வாய்ப்புண்ணு போய் சாப்பிடுவாங்களா? பெனிஃபிட் அளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்கிற கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான மாடர்ன் ட்ரக் நம்ம பேஷண்ட் சாப்பிடுவாங்களா? ஸோ மை டியூட்டி இஸ் நாட் டு கிவ் அ சித்தா மெடிசன். மை டியூட்டி இஸ் டு சேவ் அ பேஷண்ட். கிவிங் a medicine is different from saving a patient. So for that I called the pathologist, requested him to please, எனக்கு இது அவங்க she took HOD, she took special care and told Bala, only thing is it is not lichen planus. I told ma'am it is enough. I don't need any histopathological certification at Beshe. Not a lichen planus is more than enough for me. Then we went ahead and went for angiogram everywhere. Angiogram, carotid everywhere. No. வாய்ப்புன்னு வந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஆன்ஜியோகிராம் பண்ண சம்பவம் யாராவது கேட்பாங்களா? அவர் கிறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ வித் திஸ் ரிப்போர்ட் ஐ டாக் டு த பேஷண்ட் அண்ட் டாக் டு த ரேடியாலஜிஸ்ட், வென்ட் ஃபார் angiogram, found out a very big aneurysm in pulmonary vessel, very dangerous. There will be sudden death. Then I sent the patient to vascular surgeon for clipping and coiling. A Siddha physician received a patient with oral ulcer. Simply நம்ம அக்கறம் முடிச்சிருவோம். Because of the nadi, that is a topic. Because of the nadi, I suspected. Because of the histopathology, very strong support, I confirmed. But treatment நான் கொடுக்கல. I just diagnosed. That particular one patient brought 1,000 patients for me. So to be good in practice, diagnose, you need not to treat.
to diagnose, we have to get associated with all the specialists. To உங்க பேசணும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ப்ரொஃபஷனல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் பெத்தாலஜி, வாட் இஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஃபியூ இயர்ஸ் பேக்லாம் அதை பற்றிலாம் ஒரு கவலை யாரும் கிடையாது. இவன் சொல்ல போனால் ஒரு கொஸ்டின், கேன்சர் இப்போ அதிகமாயிட்டே போகுதா? நம்பர் ஆஃப் கேன்சரோட பெர்சன்டேஜ் அதிகமாயிட்டே போகுதா? தைரியம் ஒருத்தர் சொல்லுங்க, யாராவது பேசணும். கலோக்கியம், இட் இஸ் நாட் அ செமினார். உட்காந்து பேசலாம். டாக்டர் அதிகமாயிட்டு போகுதுன்னு எப்படி சொல்றீங்க? உங்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு பி சோ டிரான்ஸ்பரண்ட். இந்த செஷன் பிளான் கிடையாது. டீ பிரேக் விட போறாங்க. டீ வரலன்னு என்ன பேச வச்சிருக்காங்க, அதான் பேசிட்டு இருக்கேன். என்னடா சம்மந்தம்லாம் பேசுறேன் யோசிக்காதீங்க. ஓகே ஸோ பிகாஸ் இப்போ முன்னாடி இருந்த கேன்சர் அவேர்னஸ் அதோட கம்பேர் பண்ணால் இப்போ அவேர்னஸ் நிறைய இருக்கு. ப்ளஸ் எனக்கு கேள்வி வெரி சிம்பிள், இப்போ கேன்சர் அதிகமாயிட்டே போதா? எஸ் சார் இருக்கு. ஐ ஆஸ்க் தி क्वेश्चन, ஆன்சர் ஃபார் தட் எஸ். வை ஃப்ரம் நீங்க எப்படி ஏன் அதிகமாச்சு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஃப்ரம் மை அப்சர்வேஷன், யூ கேன் இப்போ யூடியூபோ இல்லை என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ கேன்சர் இருக்குது, லங் கேன்சர் இருக்குது, இல்லை லிவர் கேன்சர் இருக்குது, இந்த மாதிரி கேன்சர் வந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு கேன்சர்ன்றது நிறைய கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரம் மை சைல்டுஹுட்லேருந்து இப்போ பார்த்தோன்னா கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாகிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு முக்கியமான காரணமே அவங்க தான், ஹிஸ்டோபேத்தாலஜிஸ்ட் தான். முன்னாடிலாம் சர்ஜரி பண்ணும்போது சர்ஜரி பண்ணிட்டு அப்பெண்டிக்ஸ் பண்ணுறாங்களா, அப்பெண்டிசெக்டமி, தட்ஸ் ஆல், ஃபினிஷ், தே வில் கோ ஹோம். நவ் the removed appendix has been sent to histopathologists. Histopathology எல்லாத்தையும் பண்ணி தான் ஆகணும். இன்ஃப்ளமேட்டரியா இருக்காது, அதில் ஃபீகோலித் இருக்கா, இல்லை ரொம்ப ரேர் சிக்னேட்டரிங் கார்சினோமா இருக்கா, 100 பேர்ல 2 பேருக்கு இருக்கும். ஒருத்தருக்கு வந்து நியூரோ எண்டோக்ரைன் டியூமரா இருக்கும். இதெல்லாம் இட் வில் கோ அன்னோட்டிஸ்ட். அப்பெண்டிசெக்டமி பண்ணாங்க ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ திடீர்னு பார்த்தா முதுகுலாம் நடக்க முடியல, ஏன்னா செகண்டரிஸ் இருக்கும். செகண்டரிஸ் வந்து பேஷண்ட் இறந்து போயிருவாங்க, ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் தட்னே தெரியாது. இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி எவ்ரி சிங்கிள் டிசீஸ் இஸ் பீங் ரிஜிஸ்டர்ட், எல்லாம் தெரிஞ்சிருது. ரெண்டாவது விஷயம், மாடர்ன் மெடிசன் தான் முக்கியமான காரணம் கேன்சர் அதிகமானது. ஏன்? நாட் ஓன்லி டயக்னோஸ்ட், தேர் ட்ரீட்டிங் கார்டியாக் டிசீஸ். முன்னாடிலாம் வந்து அக்யூட், நம்ம இதில் பாடலில் வரப்போது நான் காட்ட போகிறேன். அக்யூட் எம்ஐ வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. 55 வயசுல நல்ல சாவு. எப்படி சாவு நல்ல சாவாக இருக்க முடியும்? காலையிலே எந்திரிக்க முடியாமல் இறந்துட்டாரு, தூக்கத்தில் இருந்துட்டார், நல்ல சாவு. How far is 55 to 62 years old man dying without knowing anything can be a good death? அவங்க ஃபேமிலி கேட்டால் தான் தெரியும். Nowadays, இப்போ பாருங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன். 2003ல when I was in my clinic, ஒரு பஸ் கண்டக்டர் எனக்கு வந்து பயங்கரமாக அதிகமாக ஒரு ஏப்பம் நிறுத்தவே முடியலன்னு என்கிட்ட வந்தார். அவரை வந்து டக்குன்னு பார்த்த பிறகு இது இன்ஃபீரியர் எம்ஐ ஐ தாட். இமீடியட்லி வென் ஃபார் இசிஜி காட்டலை, இருந்தாலும் பிகாஸ் ஆஃப் அ நாடி ஐ வென் ஃபார் ட்ரோபோனின் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். தென் அட்மிட்டட் த பேஷண்ட், சென்ட் வச்ச பேஷண்ட் சேவ்டு. உங்களுக்கு தெரியும், இன்ஃபீரியர் எம்ஐலாம் வந்து நார்மல் கார்டியாக் சிம்டம்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. ஏன் அதனால இந்த இன்ஃபீரியர் எம்ஐ பற்றி ஏன் சித்தா டாக்டர் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இஃப் ஐ டிடன்ட் அட்டெண்ட் த பேஷண்ட் யூ வுட் ஹவ் டைட்னா அவ்வளோ சிவியர் RCA 100% பிளாக் அது. அப்போ அவரோட வயசு 51. சரியா? By the time he reached 60, I diagnosed colonic CA. Okay? Then even now நல்லா இருக்கார் patient. Because on that particular day, even though I diagnosed who saved the patient is a cardiologist. That patient was saved. So, he lived up to 60 years to have a cancer. ஒரு பக்கம் பாப்புலேஷன் அதிகமாயிட்டு போகுது, இன்னொரு பக்கம் லைஃப் அதிகமாயிட்டு போகுது. 60 இயர்ஸ்க்கு மேலே வர கேன்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும், நம்மளுடைய வாழ்நாள் காலம் ஆயுள் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும், ஓகேவா? நீ பேசிடலாம் அதுக்கு. ஸோ நம்ம வாழ்நாள் அதிகமாகுது, பாப்புலேஷன் அதிகமாகுது, கேன்சர் அதிகமாகவே இல்லை. ஐ எம் டெல்லிங் யூ தட் இஸ் அ மித். ரிசர்ச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, ரிசர்ச்சில் பற்றி அறிவு இருந்துச்சுன்னா, தட் இஸ் அ மித். பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ஷியல் growth in histopathologists and their stuff ஏர்லியராக கண்டுபிடிக்கிறாங்க. செகண்ட், கார்டியாலஜிஸ்ட்டுங்கிற லைஃப் சேவிங் குரூப்ஸ் இருக்குது, அதனால வந்து வாழ்நாள் அதிகமாகுது. அவேர்னஸ் முக்கியம், அவேர்னஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால செக் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸ்க்ரீனிங் ஒன் மோர் திங். அதனால நம்பர் ஆஃப் கேன்சர் அதிகமாகுது. நம்பர் ஆஃப் கேன்சர் டெத் அதிகமாச்சுன்னா பேசலாம் நீங்கள். நம்பர் ஆஃப் கேன்சர் அதிகமாகிறது வேற, நம்பர் ஆஃப் கேன்சர் டெத் அதிகமாகிறது வேற. So we should look into details. Here details make bigger picture. Can I say thank you? Thank you.
டீ பிரேக்கு, அப்புறம் தென் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செஷன் நான் கொஷின் கேட்பேன் எல்லார்ட்டையும். அப்புறம் நான் மேம் செஷன் முடிஞ்ச பிறகு ஐ வில் ஆஸ்க் கொஷின்ஸ். பி கேர்ஃபுல். Let's break for tea. We'll reassemble in next 10 minutes for the session to continue. Before tea, I would like everyone to proceed for a group photo at the entrance. Kindly do that.
Fine.
नहीं था। हाँ सर, पोस्ट तो हमारी 3 हो गई हैं। 3 हो गई सर। 3 तो मैंने ग्रुप पे भेजी थी। हाँ सर, 3 डाल दी। एक ही मिला एक 3 डाली थी सर। तीन है सर उसमें। फोर्थ वन में देखता हूँ कर लेता हूँ। हाँ सर, प्लेज वाला भी हो गया और ये लाइव वाला भी। हाँ, ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला। हाँ सर, ये लास्ट। कौन सा सर? नहीं, आज के लिए 3 ही भेजे। हाँ, ये तो बहुत पुराना। हाँ हाँ सर। इन पे सर वीडियोस जा रहे हैं जो डाले हैं। आज नहीं डाला, आज जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो उस पर डाल दूंगा। पब्लिक है यूट्यूब और उस पर। अभी डाल दूँ? हाँ सर, वो जो वीडियो सारे फिर एक साथ ही मैं निकाल देता हूँ। अभी तो नहीं किया सर। अभी हाँ, थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसमें आपकी हेल्प लेगी।
SRRI Thiruvananthapuram. She has completed her MBBS and MD in pathology. She has published more than 10 papers in peer-reviewed journals. She is the principal investigator for IMR project, observational study to scientifically validate Siddha diagnostic methods, Neerkuri, Neikuri, with the prediction of disease prognosis using machine learning procedures and early diagnosis of diabetes mellitus complications using the diagnostic standards in modern medicine. She is also a co-PI for IMR project, a pilot open single-arm clinical trial to evaluate the efficacy of Sirupilai Kudineer in நீரிழிவினால் ஏற்பட்ட சிறுநீரக நோய்கள், diabetic nephropathy. Dr. Aparna will take us through understanding cellular and tissue analysis for diagnosis. Note Naadal. Ma'am, stage is all yours. Shall I stand here or come there? Anything is okay for you. Now I feel a bit alienated because all are sitting there and I am alone standing there. So a pleasant good morning to one and all. It's about to be noon. So last week Eugene sir has called me to take a lecture on that, and I was very much surprised because I am from another stream, and how much I can convey to the Siddha persons I know. I don't know. I was not knowing about it. But after talking to Dr. Balamurugan, I got an impression that many of the Siddha doctors know about these things much better. So I thought that it would be useful for you people because majority of them are PG studying students or UG studying students. Okay, so you will be the future clinicians and you have to set a mark that is different from what is today. Okay, your diagnostic modality, you definitely have your own diagnostic modality from your stream, but to add a feather to that or to do the correlation and for the betterment, for that you can take the modern side investigation part also. Actually, majority of the time we'll be discussing with the hematology part as well as the biochemistry part. That is what we used to do for the Ayush people. But that was the basic science, okay? Because that is nothing anybody can interpret. Why? Because we do have a reference range on the other side. Any person, even if it is a non-medicos, they can interpret whether the value is high or not. Isn't it? Because if the blood sugar is 250 and the reference value shows 110, everybody knows about it, that it is a high blood sugar and the patient may be having diabetes. Nobody needs a help. But this is not the scenario. Once you, as sir told, what we do is, once we get the biopsy or cytology report, we just ignore it. Isn't it? You might be feeling that it's not my cup of tea and I shouldn't read that. It's not like that. You have to read the description because in the description itself, we would have written like atypical cells or granuloma, some abnormal looking terminologies, but it is very valuable for the impression. So my topic itself is understanding cellular and tissue analysis for diagnosis. Actually, when we were means I am not dealing with the histopathology and cytopathology as present after joining SRRI, but this colloquium is also has done good to me because I have also taken up and brushed up my previous textbook and I have read for teaching you. So pathologists usually we talk with cells rather than with people. Okay, because majority of the time we spend under a microscope, and microscope what we see cells and tissue. And when we develop a rapport with that, the cells will stand out. That is when the seniority increases, we can diagnose easily. When we continuously look under the microscope, some of the cells will raise their hand and say, hey, I am atypical. Okay, like that, we could easily diagnose when we go by time. So there are
two modalities I will be discussing, the cytopathology part and the histopathology part. Actually, I thought the histopathology is a bit harder part or a tougher part for you. But yesterday, Balamurugan sir was calling me and asking me to include histopathology as well. And I think sir want you to be trained in such a way that any tougher situation you can overcome. So I will start with the basic cytopathology, then we'll go to the histopathology, and if time permits, I will just talk a few words about immunohistochemistry and all. So cytopathology, cyto means it is cell, and pathology is a study of disease. So studying a disease by looking at the cell is what we call as cytopathology. And again, we have three branches with that: exfoliative cytology, interventional, and imprint cytology. Exfoliative, as the name says, exfoliation means the cell will shed on themselves. Like what we see in case of urine cytology. Every day we are passing multiple times, we are urinating multiple times, and every time the urine passes through the urinary system, what happened? The urinary lining epithelium, a few of the cells of the urinary lining epithelium will also come along with this urine. So we can centrifuge, take up the cell, stain it, and study the cell. That is exfoliative. Not alone the urine, along in case of bronchoalveolar lavage. Have you heard about that? BAL. Okay. Bronchoalveoli, the fluid that is seen within the lungs, that is bronchoalveolar lavage, we again see some exfoliated cells. And in addition to that, we can have mechanical exfoliation, what we see in case of cervical cytology. Everybody is aware of what a cervix is. Where is cervix present? Lower part of uterus, right? So the cells don't shed on themselves. What we have to do is, we have to apply some mechanical force. Just with a brush or a spatula, we apply a mechanical pressure, and then we smear it into the slide, stain it, and then study. That is what we call as mechanical exfoliation. And the next one is interventional cytology. That is what we do the most. That is FNAC. What is the full form of FNAC? Good. And financial aspiration, have you ever seen doing a FNAC? Or have you ever done that? Like you being a patient, has anyone done that? No. Some yes, I am hearing. Okay, then I will go to the procedure next. And the next one is sediment cytology. Sediment cytology is that when we get a few fragments of tissue, when we do the cytology, if we are getting a few fragments of tissue, we put it in the cytospin and we take the cells out of that and then study the cell. That is not done in all the laboratories, only the tertiary care centers. The small labs may not be doing that. The next one is imprint cytology. Imprint cytology are actually after these frozen section and all. Do you know what is meant by frozen section? Have you heard about it? Frozen section means usually for histopathology, we need to fix the tissue before processing. And it may take 2 to 3 days for the full process. But is my sound audible for you? Yeah. I am hearing echoes, that is why. Okay, this and frozen section means within 5 or 10 minutes we have to get the result. The surgeon may be doing the surgery in the OT, and a piece of tissue they may be feeling that it is malignant, or the margin if it is involved. Like we can take a breast lesion. Breast lesion, they are opening the breast and they have taken the lesion. But if it is malignant, they need to do the mastectomy. They need to remove the entire breast or at least the lobectomy part. But if it is a young patient, why they need to compromise their breast for that? So what they do is they will send immediately for frozen section. So what we have a cryostat, we can fix it very early and give the result within 15 to 20 minutes. But all that time, the surgeon will be there in the theater with the patient without closing the wound. Okay, so we need to give the immediate result. But before having that frozen, also it is bit expensive. The machine itself, it's very expensive, so everybody can't afford it. So in spite of that, we can take an imprint cytology. If they send the specimen, we can just place it over a slide, microscopic slide.
So some of the cell will transfer to the slide and then we can stain it and then do the cytological evaluation. But the accuracy is not comparable to that of a frozen section. So that also, out of these three, the FNAC is what we usually do a lot. So FNAC, how we do? We fix a lesion, whether be it in the hand or the leg or in the thyroid or anywhere that is superficial, with which we can hold it, and then with the help of a needle, we take multiple passes, and we have to create a vacuum in the syringe and take off the needle. Only then majority of the sample we can get, and then we have to express it on the slide and then stain it and study it. This is what we do in FNAC. But if the lesion is very deep-seated or very small, in case of a thyroid or breast lesion that is not easily approachable for the pathologist or the surgeon, what we do? We can go for a guided FNAC. This guidance can be through any of the radiological methods, but USG is the most commonly used method. CT guided FNAC is also being taken, CT guided core biopsy, everything is being done, but this is the most commonly done. So, other than cytopathology, I told I will be discussing a few parts on histopathology. Histopathology is a bit more time taking than the cytopathology. Like it needs to do the tissue processing. Processing means we need to dehydrate the cell, we need to dehydrate the tissue, then embed it in paraffin wax. Later, tissue section has to be taken, fix it in the slide, and then stain it and do the microscopic evaluation. I can share you the PPT if you want, okay? No need to take photos and all. It's okay, I can share. Then, the next thing, we will go for the different disease evaluations. First one is lymph node diagnosis. What is a lymphatic system or what is a lymph node? Lymphatics is just like our arterial or a venous circulation. We have another system of circulation that is called lymphatic circulation, and they play a very major role in fighting against the immunological, that is fighting against the infections. So around 600 lymph nodes are there in our body, I think. I don't know the exact number, but this lymph node diagnosis is very confusing because the benign lesions as well as the malignant lesions will both lead to the enlargement of the lymph node. So what we have to do is, first and foremost, you have to take a history. History have to be very elaborate, that if you take even for more than 15 minutes, that is okay. You write from the patient, age, gender, then the place from where they are coming, and the family history, just whether they had any recent visits to any other places or anything. What all information you can gather as much information as you need, and then do the examination. Because our hand is the best diagnostic tool. You may be knowing that, no? Just palpate the lesion, just find out what is the consistency, how many lymph nodes you are getting, and then go for the basic laboratory diagnosis. Like what? What will be you doing first as a laboratory diagnosis? Yeah, CBC. Anybody can send for a CBC, but it gives a lot of information, like the total count, whether it is elevated. And can you suggest me one of the lymph node disease that you know? Just anything. Filariasis is good. Be interactive. I am also feeling bored. Yes, come. Filariasis is an infective thing. Any other thing? Yeah, cervical lymphadenitis, again an inflammation. Then, have you heard about lymphoma? Again affecting a lymph node. Then malignancy, like metastasis. Metastasis means the primary site will be some other organ and the lesion will be coming to the draining lymph node. And the main lymph node from which the organ passes the lymphatic sentinel lymph node. Okay, because for breast and all, the sentinel lymph node. So if there is a breast lesion, if we are suspecting a malignancy, before doing the mastectomy, we take the sentinel lymph node. We pass a dye and we take the sentinel lymph node
see if there is any micromets present in the lymph node. So next comes I have dealt with the CBC, then to rule out any infection we can see ESR, C-reactive protein, anything we can go for the basic lab diagnosis and then go for the imaging. Okay, if one more thing is that if at all you are planning to do a FNAC and imaging both, first always send the patient for imaging first. Otherwise what happens is that when we pass the needle and the next time when we send the patient for radiology, they will see or report it as necrosis. Because these needle passes, they can mimic as necrosis. So always send the patient first for radiology and next for FNAC. And FNAC also if the specimen is adequate, we can go for immunocytology. And after immunocytology, the next higher level, if we couldn't get any conclusive evidence, the next thing we need to do is what? Biopsy. Biopsy can be core needle biopsy. Core needle means we are passing a needle, a wide mouth needle, and then we are taking a chunk of tissue. And that is the core biopsy. But as per my opinion, if you are suspecting any malignancies, please don't go for core biopsy because the capsular invasion and other factors we can't do with the core biopsy. So suggest for an excision biopsy. So, and after that, immunohistochemistry. So the role is history and examination, laboratory diagnosis, next imaging before FNAC, then after FNAC you can go for immunocytology and also biopsy and immunohistochemistry. These all I have covered. Okay. Then what are the common causes of these lymphadenitis? Before that, let me give you a picture on how the lymph node appears, the anatomical section of the lymph node. So as I told, so which one is the highlighting? This one. So this is the capsule. And majority of the endocrine organs or any of these lymph node-like structures or lymphoid structures, they have a capsule. And this capsule plays an important role because this capsular inversion always gives a bad prognosis. So, just beneath the capsule, this is what we have as the cortex, and the inner one is the medulla. And all the cells that we take, majority of the time, it comes from these cortex. This round thing, can you see? This picture, this is the lymphoid follicle. Okay, based on the appearance and the morphology of the lymphoid follicle, the pathologist make the diagnosis. Just the histopathology view. Just you needn't buy hat and all. Just have a look. This is for information. These are the lymphoid follicles. Can you see these round things? Okay, these part are called the lymphoid follicle. And when there is an infection, this may be a primary node because the central area here we can say lighter part and here it is more darker. So this is a primary follicle and this is the secondary follicle. How the secondary follicle appear? There is any infection or inflammation, this lymphatic fight against our infection and then they generate the secondary follicle. So these are the most commonly seen lymphatic disorders. So whenever you see a lymph node, don't first jump to the malignant part. Don't think about the rare first. Always think about the most common seen lesions. So it is mostly the benign thing. Almost 90% of the lymph node lesions are benign lesions. That too reactive hyperplasia, tuberculosis, any inflammatory diseases like rheumatoid arthritis, SLE, then infections like toxoplasmosis and Kikuchi Fujimoto disease. It's good to hear that name, no? It's a Japanese name, I think. And the next 7% come with metastasis. So the malignant area, out of the 10% of malignancies, 7% are due to metastasis and only 3% are from the lymphomas. And the lymphomas, there are two types, Hodgkin's and non-Hodgkin's. Have you ever heard of such terms? Yeah.
The detail you needn't think about, but just to familiarize with all these terminologies, okay? I think you have a basic pathology for your undergraduate curriculum, right? So which text do you follow for that? Harsh Mohan, okay. So you are familiar with these terminologies, alle? Okay. So as I said, the first and foremost thing is yourself who are the diagnosing person. Before going to the lab diagnosis itself, you can have up to 50% of the diagnosis. DD, you can formulate yourself based on the detailed history taking, and also don't miss to ask about the medical history also. Many of the drugs, especially these neurological drugs and neuropsychiatric drugs, that also cause lymph node enlargement, okay? So never forget to ask about the drug history also. And make your hand as the first tool. Always look for tenderness. Actually, tenderness is a good sign for lymph node disease. Why? Because only inflammatory diseases cause tenderness. This malignancy, it will be very firm to hard in structure. Okay, that may not be any tender. And these benign lesions, it will be some spongy appearance, or a suppurative lesion, it will be pulsatile, or a suppurative, it will be fluctuating lesion, okay? And with the morphology, again we can see if it is benign, metastatic and malignant, because the benign, the capsule will be intact, okay? So, and as a result, and the hilum will be very much visible, but in case of metastatic and malignant lymphomas, the architecture of the lymph node may not be very clear. It will be some irregularities present because there will be capsular invasion, right? Metastatic, definitely, if it is in the advanced stage, there will be capsular invasion. So it will be irregular, and also the hilum won't be appeared in radiology. And if at all in radiology, you come across a calcification, majority of the time, it is a conclusive evidence of malignancy. In case of lymph node and thyroid, I am saying, not in other lesions, but in case of lymph node, if you see a microcalcification or a calcification, just then you think about a malignancy. It needn't be all the time, but majority of the time. This has all been discussed before itself. And this FNAC, it is used as a triage to distinguish all these diseases. So, this is not a confirmatory diagnostic modality. Okay, FNAC, we can never say it is a confirmatory, just to triage out the disease, whether it is benign or malignant. And also, the next good thing is that if the sample is adequate, as I told, if the sample is adequate, you can also send the sample for other ancillary methods like flow cytometry or immunocytochemistry, and also for molecular studies. All that you can do with this FNAC material. Usually we may have a misconception that only with biopsy you can do all these other. No, it's not like that. But it is better to do in biopsy, because FNAC sometimes, even though we get the material, the cellular content will be less. Mainly it may be some necrotic material or something like that. And if we do an IHC or immunocytology within that, we may not be getting a conclusive evidence. And what are the troubleshooting? FNAC, as I told, it's not a confirmatory test. Also, always we can get some confusion between benign lesions. As I told, these necrotizing lesions are different. Like there may be caseating necrotizing lesion, non-caseating lesion, suppurative lesion. Like in case of TB lymph node, tuberculous lymph node, we get a caseating lymphadenitis. But most of the time that caseation or granuloma, we can't get in the FNAC, because only the necrotic material we may be aspirating. So it is not a conclusive evidence. And also in other cases like Kikuchi disease. Kikuchi is mostly a self-limiting disease and with unknown etiology. Again, it is a necrotizing lesion. So we may get confused as to which is TB and which is Kikuchi. And also in case of sarcoidosis, there the necrotisis is not there. Again, a microgranuloma will be present. It can give a false impressions for TB. So a trained pathologist can rule out that, but again, it's a bit confusing.
And also it's time that you have to find out. You can go for an excision biopsy, and otherwise if you're not suspecting a malignancy like metastasis, then go for a core needle biopsy, no problem. Then also these micrometastasis, this can be seen as micrometastasis means less than 1 millimeter size. Only only small part of the lymph node will be present. And if the needle doesn't pass through that part, we can get the atypical cells. So we will give a false reaction as but with the excision biopsy. So FNAC is always a diagnostic tool, but never take it as a confirmatory unless and until you get the correct number of cells. Clear? So in that case, you can go for core needle biopsy. Can we take core needle biopsy as diagnostic thing for metastasis? Why? I told you some reason, right? Am I getting bored? Capsular invasion we can't make out, okay? So this core needle biopsy provides more specimen than the tissue than FNAC, and if at all we need core needle biopsy, it is better to do an image guided core biopsy, because with the exact lesion, the needle will pass through and we can get the disease part. And when will we go for an excision biopsy? That depends on several criteria. Like if the age of the patient is more than 40 years, if there is fixity of the node, and on X-ray chest we are seeing abnormal structures, and if there is a supraclavicular node, all these things we have to go for an excision biopsy. So excision biopsy is the discretion of the clinician, but we pathologists give the FNAC report just as inconclusive or whatever it be. So if we are suspecting, if we need to do the clinical correlation, just go for the biopsy also, whether be it core biopsy or the excision part. So to conclude, we have to correlate it with radiology and clinical. In between, the pathology part also acts as a bridge. Clear? So the ultrasound can access the number, size, site, shape, margin and pattern, as well as the vascularity and internal structure of the lymph node. All these can be done with the help of an imaging, and FNAC is a more powerful tool in diagnosing metastatic cancers than lymphoma, and USG guided FNAC, it will give us a more accurate diagnosis, and also USG guided core biopsies. Any radiology guided core biopsy and radiology guided FNAC can give us a better result than the blinded one. So can we see the few images just to distract you from the sleepy mode? This is how the reactive lymph node look under the microscope. Here you can see plasma cell, different varieties of these lymphoid cells. Here it is tubercular lymphadenate. If the pathologist see such a lesion in our FNAC, like a granuloma formation, we always give it as suggestive of tuberculosis. Then you needn't go for the other core biopsy or excision. You can treat them as a TB patient. But it is very difficult to get this all the time. Clear? This is what we call as granuloma. Can you see these elongated cells? These are called the epithelioid cell. Heard about that? Epithelioid. Collection of epithelioid cells is called as granuloma. Your pathology part is over or yet to come? Over, huh? So this is the Hodgkin's lymphoma. All these cells you can see now, very, very big cells, and it's very dirty looking compared to the other one. No, this is like a college girl appearance. Different type of cells are there. It's a treat your eyes. But the other thing you just see, dirty looking, right? Yeah, that is lymphoma. And in addition to that, risk scoring.
I told you, no, the basic laboratory test, you have to do it initially itself. Like the CBC, any antibody testing, anything you can do at the initial phase. Like ESR, CBC, CRP, everything you can do at the initial phase. And along with that, the antibody and these beta-2 microalbumin and lactate dehydrogenase. These are the tests that give an impression to the risk assessment of lymphomas. Why? These lactate dehydrogenase, LDH, beta-2 microalbumin, all these are seen when the cell turnover is very high. Because when the cell turnover increases, these are being released from the cells and this is present as higher, and the risk assessment part, you can go for other tests also. This is how a metastasis look like. And one more thing, actually the organs and the lymph node shouldn't be at the very nearby positions to get a metastasis. Have you heard about these testicular carcinoma? Can you say which lymph node will be affected in testicular carcinoma? Inguinal is affected, but it's not the supraclavicular lymph node. We never expect from the hidden primary in the testis to the supraclavicular lymph node, we never expect, but it happens. That is called as a migratory lymph node or something. So here, have you seen, does this, have you seen these cells? Does it look normal? These are the metastatic cells. Because they will have more coarse chromatin, like the nucleus will be more enlarged and it will be more black in color. So this is called as a metastatic, and this is the lymph node, and you can see a metastasis within this. And which is the first draining lymph node called as? Yeah, good. These all I have dealt with. Okay. Then the next one is immunocytochemical and immunohistochemical staining. Actually, why we do is IHC is immunohistochemistry or immunocytochemistry is that all the cancer cells or any inflammatory cell, they do have an antigen on their surface. Okay. And this antigen need to be binded to an antibody to give a positive result. This is the basic crux of any IHC, an antigen-antibody reaction. First we tag it with a primary antibody, the next with a secondary antibody, and then we get the color. And based on how many cells are affected, we assess whether it is positive or not. This is the basic crux. Even all the IHC markers, a well-trained pathologist also can't remember all that. Just and also IHC you can't send to the lab as such, because it has to be confirmed by the surgeon and also by the pathologist. Both have to sit and then we need to discuss, and which panel of IHC has to be put, we have to discuss, and then only we do that. So just for completion's sake I have added. Can we go for a few case discussions? See. This is a case of 35-year-old male with a left axillary lymph node. And FNAC, we have aspirated adequate amount, 0.3 ml of aspirate we got. And microscopy, did you see any catchy point here? Anything? Oh, sorry. Which one? Granuloma. Which lesion causes granuloma? I told 2 or 3, right? Yeah. First one is tuberculosis. The other one is sarcoidosis. Even in some other infections also it can lead to granuloma. So what we will give the result as, it is a plain or blinded FNAC of the axillary lymph node, and it is suggestive of suppurative granulomatous lymphadenitis. But we can't give a conclusive evidence as TB. In this case, we can't give. So we need to do a clinical correlation. Clinical correlation, radiology correlation, and if at all needed, do the other ancillary techniques. Okay.
to confirm the diagnosis. The next one is again a male patient with a cervical level 4 lymph node, but it is a guided FNAC, USG guided FNAC, and what you see is again suggestive of a lymphadenitis. I think the patient has to be again investigated for TB before starting the treatment. Yes, sir. What is the difference between Huh. guided FNAC and FNAC? FNAC is plainly blinded, sir. We just, when the lesion is superficial, we can just fix the node, fix the lesion, and then we can pass the needle through it. But if the lesion is deep-seated, like in case of thyroid, if it is deep-seated, in case of breast, we need to take the help of an imaging. With the help of an ultrasound guidance, we will do the FNAC. Because in cervical node, you might be knowing the carotid artery and all very close to the thyroid, right? So in that case, we can't risk like that. If the lesion is very small, that may not get into the lesion itself. That time, we do a guided FNAC. Especially in thyroid, Hmm. it will be shifted. So if you are not using this guided mixture, in wrong place the needle will. But in case of MNG and all, multinodular goiter, it's very large, no? That superficially itself we can get the aspirate. But in case of this papillary lymphoma, papillary carcinoma, it will be deep-seated. We can't get into that directly. The needle won't pass it directly. Can I continue? Again, this is a right submandibular lymph node. And again, what will be any catchy point? Again, it is granuloma. Just like that. The next one is left cervical lymph node. The clinician was suspecting a matting. So the clinician was suspecting a tuberculosis. And what the microscopy came as? We have cells with atypical cells. See this point? Atypical cells. Are these normal? No, that's not at all normal. And along with that, we have multiple binucleate cells. These are all in favor of a malignancy. So atypia, multinucleate cell, mitosis, any of these terminologies, if you come across, always think about a malignancy. And it's given as suggestive of lymphoproliferative lesion, possibly non-Hodgkin's lymphoma. That also we can't confirm. We have to do for the immunocytochemical staining. Clear? To diagnose which type of lymphoma it is. Lymphoma we can give. To categorize which lymphoma is, we need to do the immunocytochemical staining. Again, patient presented with a breathing difficulty, pleuritic chest pain for 6 months, and it was cervical lymph node biopsy. And again, what do you see? The architecture of, this is a biopsy, not an FNAC, okay. We got the excision biopsy and the architecture of the lymph node itself was distorted. So, again, it is more in favor of what? Malignancy. And okay, so again it is given as features are in favor of lymphoma, Hodgkin's lymphoma. This type and all you didn't know about, but at least what you have to do next, you should have a clarity in your mind. What you will be doing? To type out that lymphoma, what you will be doing? Immunocytochemical. This is a biopsy, so immunohistochemical staining we can go and we can type which type of lymphoma it is. Any doubt regarding lymph node? Can I assume everything is understood or nothing goes inside the head? Can I move on? Any questions regarding lymph node? If you have any doubt also, you can ask. Otherwise, ask at the end of the session. Okay. Thyroid is another endocrine organ which we usually see, and lot of patients come with thyroid complaints also. Okay. At least you see the thyroid profile, right? T3, T4, TSH and all you come across regularly. And thyroid lesion, it can be of 3 types. That is benign and totally non-neoplastic. When we get that category, you needn't do, just follow-up is required.
The other thing is benign but neoplastic. Can it happen like that? Benign, it doesn't have any malignant potential, but it is neoplastic. That is what we call as adenoma. Adenoma, they have a malignant potential, but the capsule of the lesion is intact. So it is what we call as an adenoma in case of thyroid. Like follicular adenoma. And the third one is frankly malignant. So we have these three classes of diseases when we come across thyroid. And to bring about an easier or the standardization in the terminology of thyroid, there is a Bethesda system of classification. Actually, this you need to know because majority of the pathologists will be following this. Otherwise, one of the patient who is being reported from Chennai, when they go to somewhere in Mumbai, the pathologist will have a disparity in their opinion. So to standardize the opinion and to standardize the findings, there is a category called Bethesda system of thyroid lesion. Under that, we have got 6 categories. The first one is non-diagnostic or inadequate. Second, benign. Third one is atypical follicular. Fourth one, follicular neoplasm or suspicion or follicular neoplasm. Then suspicious of malignancy and malignancy. The last three, 4, 5 and 6. Without doubt, it has to be sent for surgery. Excision of the, depending on lobectomy or total thyroidectomy, depending on the type of lesion. The other two, the benign one alone can be taken as benign. The other is non-diagnostic or inadequate because the sampling is not adequate for a diagnosis. What we have to do is, we need to do a reaspiration. Either with the guidance of imaging or any other facility we need to use for getting the proper amount of sample. This is all. Okay, so non-diagnostic, as I told, it will be just cyst fluid. As I told, there will be multinodular goiter, no? The nodes will have cyst fluid inside. And if we are aspirating the cyst fluid, we don't get any cells. With that fluid alone, we can't give it to an interpretation. So we need to do the reaspiration. And the next one is benign. Again, any benign lesions you know in thyroid? Just now I told, no? Colloid goiter. Almost same. Then thyroiditis, have you heard about? Hashimoto's thyroiditis. And in that case, the management will be just follow. It's the discretion of the clinician, what has to be done. But it's not an emergency to do an excision or anything. And the third one is that atypia of undetermined significance. That means some of the cells appears atypical, but we can't get to a conclusion of it is a malignancy. Like we can't get the conclusive evidence of a papillary carcinoma or a medullary carcinoma. We can't suggest which type of malignancy is that, but a few cells will be atypical. In that time, again, we need to do the reaspiration, or if the patient is wealthy enough, you can go for a molecular testing of the carcinoma. And the fourth one is follicular neoplasm. Again, depending on the discretion of the surgeon, you can do a lobectomy of the thyroid. Because this adenoma, they are benign, but we can't say for sure, from our FNAC, we can't say for sure if it is benign or not. That's why we always advise for the lobectomy. Total thyroidectomy is not required, but a part of that lesion has to be taken. The lobe in which the lesion is there, we need to take it out. And the fourth one is follicular neoplasm. Again, it is lobectomy, and it is fifth one is suspicion of malignancy, and the final one is malignant. These two, without any doubt, it has to be done with total thyroidectomy, because when we get the biopsy specimen, it will be for sure malignancy itself. The risk of malignancy is very high in these two categories. So you need to know that there is a system called Bethesda system. And based on this, at least you can think, no, the first one is non-diagnostic. When you see itself, you can see it has to be reaspirated. The next one is benign. Everybody is familiar with. The only, what you get confused is the third and the fourth one. Okay, that you need to keep in mind. The fifth and sixth, again, you know it is malignancy.
without doubt, what your management you can do. So, this is the multinodular goiter. Okay. Actually, this shouldn't be this multinodular goiter doesn't need a surgery as far as our concern, but this is being affecting their life, no? This can cause pressure symptoms, voice change, everything. So, this patient is maybe an ideal candidate for surgery. And when the histopathology, when the biopsy come also, we may have some micropapillary inside that, depending on, okay. So this is how we give the impression in their case. And you can see the thyroid we usually correlate with radiology, okay. The radiology here, whenever this is an FNAC report, just the PG have written it in medical college, and see, here along with the FNAC report, we have taken the USG also. Ultrasound finding also is written by the side. See, right lobe measuring this much of measure 29 into 28 centimeter nodule, and here no microcalcification. Have you seen that? No microcalcification. And the diagnosis is category 2 of Bethesda, benign and follicular nodular disease, that is colloid goiter. Is it benign? It's benign, no? Huh. This is how it looks in the microscope. This is the FNAC and this is the biopsy. And this is what we call as lymphocytic thyroiditis, or thyroiditis. It will be not nodular. It will be diffuse swelling of the thyroid. We can't make out any nodules within that, but the thyroid will be enlarged as a uniform mass. In that case, here, again, we can see it is Bethesda system category 2, lymphocytic thyroiditis, because the description suggestive of lymphocytic thyroiditis. And when the features are suggestive of a thyroiditis, go for the antibody testing, anti-TPO and thyroglobulin, to rule out Hashimoto's disease. Okay. Because Hashimoto is an autoimmune disease, and to rule out that, you have to go. This is how we see in FNAC. This is the thyroid nodule cells, and these are all the lymphocytes. And the third one, I don't know if it is clear or not, but here also they have written the USG finding. And the USG finding, it is written as microcalcification present. If microcalcification is present, what is it suggestive of? Malignancy. That too, more in suggestive of papillary carcinoma. Okay. Again, when we see the result, it is thyroid lesion with lymph node metastasis, possibility of papillary thyroid carcinoma. Can you correlate? You can correlate with the radiology. Clinical finding, I think it's just written as swelling. Yeah. Sometimes the clinician may also have a doubt about whether it is malignancy or not. That time they will write in the history sheet itself. Okay. There is a risk for malignancy like that. See, this is the calcification of thyroid, and this calcification of thyroid, when we see in a histopathology, this is seen as this blue world appearance. This is known by a peculiar name, you know that? Schwannoma body. Anybody have? Okay. Some of the terminologies are very interesting that will never go from our mind. Okay. This is the Schwannoma body. And papillary carcinoma, when we see in cytology, this is the one of the significant features, signet ring appearance. Do you know what is meant by signet ring? The earlier we have wedding ring in that pattern. Okay, the ring with an attached where the name was being etched. It has a peculiar shape, right? It has suppressed the nucleus to the periphery in this pattern. This is known as signet ring shell appearance. And in histopathology also, we have this powdery chromatin. Just for information. This Schwannoma body, please don't forget also. Please. And with this, I think I can finish the thyroid. There are a lot other disease, but the relevant things are these thyroiditis, MNG multinodular goiter, then papillary carcinoma. There are
other type of carcinoma like a medullary, anaplastic, a lot of carcinoma, just try to differentiate between benign and malignant first. The next grading, you can go for the how to categorize the malignancy. That is the next step. So as a beginners, just find out whether it is benign or borderline or malignant. If you are seeing any atypical cells or any atypia, also always make sure it has to be under follow-up. Never ignore that patient. The cervical smear also I am not saying much because here, but to interpret, when you get some cervical smear report, you have to interpret what it is, because again that is being done by the Bethesda system of classification. We may be giving these terminologies like negative for intraepithelial lesion or malignancy. If a person who is not aware of that, they may think that this malignancy, oh, is it malignant or not? No, it is negative for intraepithelial lesion or malignancy. And under that comes reactive changes, all the organism affecting the cervical or the female genital tract, like the Candida, Trichomonas vaginalis, bacterial vaginosis, anything. Also the HSV infection. Herpes simplex, HPV, sorry, HSV, not HSV, it is human papilloma virus. All the viral infection, bacterial infection, any inflammatory change, all that's come under the NILM group. What is NILM? I am emphasizing it because there I am doing this cervical smear reporting, okay? And the majority of the time, I stop writing this NILM right now because all the time I write, some of the clinicians may have a confusion whether it is normal or not. Now what I do is, in the bracket I will write normal also. But if you are aware that these terminologies exist, it's not a problem. Okay. So, and the next category is epithelial cell abnormalities. And these, how do you manage these? The reactive cellular changes and all, we have to, whatever treatment you need, you can give and do a repeat smear after 3 months. That is how you need it. These inflammatory changes will be there in the cervical smear. So, after 3 months, you need to do a repeat smear. For all these, NILM category, if it is totally normal, it is okay. Otherwise, if any of these specification has been given as this organism or bacterial vaginosis or HPV or any other thing, then you need to go for a repeat smear after 3 months. 3 or 6 months, okay, depending on the comfort of the patient also. And the epithelial cell abnormality, it can be a squamous cells and also a glandular cells. And squamous cells, we have atypical squamous cells of undetermined significance, all these terminologies, but these two know, LCIL and HCIL. This HCIL is important because it has high potency to change to a malignancy. So what we do is that we do a cone biopsy and then we study the tissue sampling. And tissue sampling, with that if it is malignant, we treat the patient as malignancy itself. The other things are just for completion's sake. These ascus and all, there are atypical cells. Again, you need to follow up the patient regularly. At least once in a year, the patient has to do the cervical smear. Because these atypical cells can again have a potency for malignancy. And the last one is the squamous and adenocarcinoma. Without any doubt, it is significant early. Okay, any malignancy that is significant, any atypical cells means always have a caution that it can change to malignancy. So always keep the patient in your follow-up. This is these string-like structures. This is how a candida appearance in the microscopy. And which is HSV and also HPV. Both have, in HPV and HSV also we see some cells with a atypical change. Elaine, this has to be cautioned, and also we have to do the genetic testing. This HPV and all, we do have some genetic testing right now and do for the ancillary technique and confirm that. Because that is also high risk for malignancy. Now I think HPV vaccinations and all are more prevalent. I think you people would have taken, right? You are all in your 20s, right? So you are supposed to take HPV vaccination also.
And this is how carcinoma looks like in the cytology. See, can you see this, these cells raising their hands and saying, look at me, look at me? Can you see this? I'm not seeing that row of students. Actually, you can also see, right? These cells. These cells are not normal from the others. So these are the atypical cells or the malignant cells. And this is how the tissue biopsy will be. You can see this is the basement membrane. Basement membrane means any epithelium should have a basement membrane. And if this basement membrane is being breached, this is called as frank malignancy. Shall I take a 5 minutes break or something? Are you sleepy? The last session is on gastric mucosal biopsy. Actually, I was not planning to take this much. With your sir's advice only, I keep on adding more and more slides. Gastric mucosal biopsy actually is a need of an hour because the gastric problems are increasing a lot with the change in the lifestyle, and you people may also come across a lot of gastric problem because the diet and lifestyle pattern you are doing a lot, right? So you may definitely encounter these patients. At least you may not be requesting for a biopsy. At least the patient who have gone somewhere else would have in a later phase come to you and they need your treatment. Then you have diagnosed. Okay, what is the interpretation you have to know. And the main thing is gastritis, and gastritis it can cause by a lot of things like medicine, stress and all that. And one of the popular one is what? H. pylori gastritis. We see a lot of cases now, and there is an antibiotic regimen in this allopathic side. Actually, what for this for H. pylori gastritis, what you do? Sir, what is your plan? You will be saying that later. Huh? So it is nothing. I don't want to give you a description on how the biopsy looks like, but the epithelium, there will be inflammatory cells. There will be an epithelial lining and the lamina propria. In all these layer of cells, there will be inflammatory cells. This is how the gastritis appear. Inflammatory cell man, it means neutrophil or lymphocyte. Depending on that, we can say which type of gastritis it is. This is how the morphology of a gross specimen when we get. For some other reason maybe, or some autopsy specimen. But here you can see the normal rugae, right? Here the villi and all is normal. And here there is some erythema and also flattening of villi. This is specific of gastritis. And even when we take the biopsy also, there will be destruction of the crypt and villi and also infiltration of the inflammatory cell inside this. This is the picture. You can see this is the crypt and these dark staining cells. These dark staining cells are the inflammatory cell. You can see these are encroaching into these epithelial lining. Okay, this is how we see in case of gastritis. And again, I have taken a picture of H. pylori, but it's not visible. H. pylori, when we see, we do a special stain called Alcian blue also. That picture I didn't get. So this is how. Again, there will be small granular structures. This is called as the H. pylori, Helicobacter pylori. And again, for the next step, colonic biopsy, we have inflammatory bowel disease. That is ulcerative colitis and Crohn's disease. This is of significance because these have a high malignant potential. In future, when this patient comes to you with such a diagnosis, you should keep in mind that they have a high potential for malignancy. And also, along with that, there will be all these extraintestinal manifestation. Both of these, both Crohn's and inflammatory, it has some autosomal dominance in their trait, and also all these extraintestinal manifestation will be present. And you can start from the basic laboratory testing. Right from the CBC you can start. Okay, how to investigate a patient with
these type. And other markers also you can go ESR, C-reactive protein, and also these fecal calporectin, all these higher order investigation, and also H. pylori test, anything you can go for. Okay. Depending on the type of inflammation. If it is in the gastric area, you can go for H. pylori. If it is a chronic gastritis, all the tests for H. pylori. But if it is colon, H. pylori is very scarce, no? It's not a favorable site for them. So there you can do the other set of investigations. And this is how the Crohn's and ulcerative colitis looks like. Both are both sides of a coin. They appear both sides of a coin, but morphologically and histopathologically there are few differences. Like this is the ulcerative colitis. You can see it is a continuous lesion. Can you see here? Right from the colon, it is involving there. These area students also see here right from the rectum, colon, it is affecting in a continuous manner. But in case of Crohn's disease, it can affect the small intestine as well as the large intestine. And this is what we call as a skip lesion. See here you can see a lesion here. But in between the mucosa will be normal. That is what we call as the skip lesions. And here in Crohn's we see again granuloma. Just as we see in tuberculosis. Here in Crohn's we can see granuloma. But in ulcerative colitis it will be lacking. That is the difference you need to think about when we see the description. Anyway, both have a high malignant potential. Both are not safe. But for your, at least for your knowledge, you have to know both are different. Then there is something called FAP. Have you heard about that? Familial adenomatous polyposis coli. And the only gene that we can remember is the FAP gene. Just like an abbreviation, no? Familial adenomatous polyposis. FAP gene is involved in case of familial adenomatous polyposis coli. And this again has a high potential for malignancy. And the one thing is that if a family member get this familial adenomatous polyposis, always ask the other members in the family to do a genetic testing 10 years before this patient got the disease. Okay, if the patient got disease at the age of 50, the other family members has to be screened at the age of 40 itself. For what? For this genetic testing. Because it is a high malignant potential, more than 100 polyps are there, and our treatment is colectomy. Okay, so it has to be always kept in mind that if at all you have to ask when you take a history and any of the member has shown you for this FAP, history of his FAP, then always ask the other family members to do their genetic study 10 years before the person got the disease. Can we go for a few slides? Malignant or not, because it will be very friable, bleeding on touch. And one more thing, I think many of the persons who mistake it for hemorrhoids, but always do a clinical examination. Whenever a patient comes to you saying that there is a history of hemorrhoid also, always rule out malignancy, because it can also mimic like a hemorrhoid, but grossly it will be slightly different. It will be friable, bleeds on touch, and cauliflower like appearance and all those descriptions on your test, it will be like that. But you have to do an examination yourself. Can we go for some cases again? Here alone, from colonoscopy we can see. Also, this also has to be correlated very well, because without colonoscopy or endoscopy, we can't give a better diagnosis. Always give a correlation with the radiology. Clinical correlation, I don't know, depending on the symptoms you can make to up to a certain limit. But here, other than the clinical correlation, you need to take from the radiology side also. This also. Oh, sorry. So, this is a sessile colonic polyp in the transverse colon, and
descending colon. Here you can see the microscopy, the epithelial lining, and then about the gland, and these glands show dysplasia. This terminology is important. Dysplasia. Okay. Dysplasia, hyperchromasia, architectural distortion, nuclear abnormality, everything speaks their part. Okay. I think even before I say also, if you see a report, you can come to the conclusion, what is this? This is not normal. Like that. And this is a tubular adenoma with low-grade dysplasia. This is not a frank malignancy, but this adenoma, as I told, in familial adenomatous polyposis, that is more than 100 polyp. But even being a single polyp, if this is an adenoma, always keep the patient under your follow-up that it has a risk for malignancy. The next case, here the glands, epithelial linings, everything is speaking. And there are lot of this lamina propria. The lamina propria is beneath the epithelial membrane, and it shows lot of neutrophil, lymphocyte, and plasma cells. And there are this crypt, within the crypt and all villi, there are lot of inflammatory cell infiltrating. So it is mostly suggestive of a chronic colitis. So on correlating with clinical and endoscopic finding, possibly ulcerative colitis. Clear? So these crypt abscess, this infiltration of neutrophil, lymphocyte, and plasma cyte, this cryptitis is a worse thing. Okay, this speaks about this ulcerative colitis. Crypt abscess can also be seen in Crohn's disease. Maybe that is what they have written on correlating with clinical. So the clinical, they may be saying the symptoms may be slightly different, and on with radiology, the stricture formation, concluding everything, it is mostly in favor of ulcerative colitis. Not with a single histopathology, we can't say whether it is ulcerative or Crohn's. And the third one, it is a malignancy. Again, you can show, it is show fragments of colonic mucosa showing invasive neoplasm with cells, irregular and fused cells and pseudostratified. And look at the nuclei, mitosis. Again, it is a bad sign. So it is a adenocarcinoma. But malignancy is easier to diagnose in case of gastric biopsies. Again, the last one. Last one, there are multiple biopsies being taken from all these parts, and see majority of the area, so high-grade dysplasia. So this is an alarming finding, and this patient has to be put for further investigations and then do the needful accordingly. And one more thing, actually I haven't included in this, but Balamurugan sir has asked me to tell a few words about this microscopic colitis. Microscopic colitis is something just like this colitis, but it is of unknown etiology. We can't say a definite diagnosis for why this happened, we don't know. Like just like an idiopathic cause, but the patient will be having complaint like loose non-bloody stools and all. And the colonoscopy also won't show much finding. It will be just plain erythema or something like that. And we will see again lymphocytic infiltration within our crypt. Actually, for that, what we have to do is we need to evaluate the patient further. Just send for the stool culture. It's a ruling out of method. We can't say it is a microscopic colitis just by seeing the slide. This is just a, we can say it is colitis with excluding all other causes. We can say it is a microscopic colitis. Actually, no specific treatment is there for allopathy side also. I think it is, they are giving some loperamide that for loose, conservative treatment only I have read about. I don't know from your side, sir will be discussing on that. Anything has to be dealt? AUX mode. Same. All the large intestine lesions will have the same picture.
right from the terminal ileum till the rectum. That is benign. No. That is no that. Nice presentation, madam. In benign tumor also we have atypical cells like dysplasia and mitosis and all. How we can differentiate it from benign to Definitely, carcinoma? we need to find out. That is why we need the biopsy. No, we need to find whether the base is intact or not. If the basement membrane is breached and this tumor cell have infiltrating the lamina propria, that became a frank malignancy. Then we will write as adenocarcinoma. But the other thing with mild dysplasia, it will be some adenoma. Adenoma needn't do a surgery immediately. The adenoma will be excised, but colectomy all won't be done, and the patient will be kept for follow-up. Like with a frequent interval, like 3 to 6 months, the patient has to be done with colonoscopy. If there is new adenoma, then we will treat accordingly. Based on microscopy, it is the infiltration part. When we see any infiltration, it become frank malignancy. If there is no infiltration, it is adenoma. And adenoma will be a polypoidal lesion. This malignancy we can know though. It's just the gross appearance itself will change. But we don't have the chance to see the microscopic pictures. But you will have that. But definitely, if it is adenoma, they would have given as adenoma itself in the final impression. They won't give as adenocarcinoma. So adenoma means it's not malignant, but it has high malignant potential. In near future, it is a high risk or a high risk candidate for carcinoma. So always keep in mind that ask the patient to regularly come to you, follow up, and then if it is not progressing, it is okay. But that follow-up can't be discontinued at any time. Throughout the time, you have to, till that adenoma is there, you need to find out. Yes. Thank you. Is there any probability of a proliferation, increase in the proliferation after excisional biopsies? If the margin is also total excision means there is a chance for metastasis, there is chance for recurrence also. At the same site, it may or may not happen. The recurrence can happen. When the excision is complete, it is not definite that they can happen or not. Okay, thank you, ma'am. Was it useful for you? Has it been conveyed from my part to yours? Actually, that was the greatest hurdle I felt because but I think that I didn't know that you are also learning. Harshmohan is the textbook. Robbins, even though Robbins is a standard one, during our UG period, we also, for the examination part, we also learned Harshmohan only. Ma'am, I have a question to you. Yeah. Sure. If LCL is found in the cervical smear, does it warranty hysterectomy or complete? Pardon me? If LCL is found in cervical smear. LCL or HCL? LCL. LCL, it's not for hysterectomy, just follow up. Corn biopsy. It's a corn biopsy, not hysterectomy. Hysterectomy, it's only for frank malignancy. Squamous cell or adenocarcinoma, squamous cell carcinoma or adenocarcinoma. That has to be gone for hysterectomy. HCL alone corn biopsy. LCL even corn biopsy is not recommended for all the patients. That is the discretion of the gynecologist. But the chances of conversion to malignancy is high. HCL is high. Yeah. High, but it doesn't warranty hysterectomy. We need to follow. No. We need to follow up. How the follow-up should be? They will do the colposcopic examination regularly. Every 3 months, they will ask the patient to come. Colposcopically, they will find out. And there will be they usually do some dye and all, and then finding which area is being affected like that. So that is in every 3 months? Yeah, 3 to 6 months has to be followed up.
HCl, I am saying about HCl. HCl is not that notorious, but HCl has a high potential to turn to malignancy. LCL, I'm talking about LCl, just keep under follow-up. At least once in a year is enough. Do the cervical smear once in a year. That's needed. Thank you so much, Aparna ma'am. Actually, I forgot to mention about your teaching experience, but it is very evident from your presentation. You started from scratch and explained in very detail. Thank you so much, ma'am. Now, I request our DG sir to honor Aparna ma'am with a memento. Thank you, sir. Thank you, Dr. Aparna. Fantastic. Now we are going to connect the entire session to the next Siddha session. Now, இப்போ நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்டீங்க, அதே கொஸ்டினை அப்படியே திருப்பி என்கிட்ட கேட்க போறீங்க. Once pathologists answer the question, now I am going to answer as a Siddha physician, right? Same question, again you are going to ask. நான் ஒரே ஆன்சர் தான், அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் சொன்னாங்க. வெவ்வேறு லாங்குவேஜில் நிறைய பேசினாங்க. அல்டிமேட்டாக அது க்ரக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விஷயம், என்னது? How to follow up? The follow up is என்ன சொல்றது, அது இன்வாசிவ் இல்லை, பட் இன்வாசிவ். பிரச்சனைனா என் கம்யூனிகேஷன். அவங்க சொன்ன நிறைய விஷயம் இருக்கு, 3-4 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ். நான் வந்து கிளியர் கட்டாக முதல்ல ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன் அவங்கள்ட்ட. தென் ஆடட். அப்புறம் வந்து ஒன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா போன பிறகு ஏன் ஸ்லைட்ஸ் மாற வேண்டியதாகிடுச்சு. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹர் ஸ்லைட். கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து இப்போ அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா? தைராய்டு பற்றி இவ்வளோ பேசினா ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும், அதர்வைஸ் அப்படி போய்டும் உங்களுக்கு. இட் வில் கோ இன் வெயின் ஆல் யுவர் எஃபோர்ட்ஸ். பட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், நான் என்டையர் கரியர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செஷன் பேசிக் மெடிசனில் வந்து பெஸ்ட் செஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்வமாக கவனிச்சாங்க. ஐ திங்க் தேர் டேக்கிங் நோட்ஸ். அவங்க நோட்ஸ் எடுத்து நான் சொன்னதுனால ஆக்சுவலி ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, அவங்க ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே மேம்கிட்ட கேட்டிங்களா கொஷின், அவங்க கிளியராக ஆன்சர் பண்ணாங்க. ஈவன் தோ ஷி ஆன்சர்டு earlier, she never allowed you to ask a question that much clarity she gave, but anyhow she answered. இப்போ என்னன்னா அதே கொஸ்டின் நீங்க கேட்க போறீங்க as a Siddha physician. இந்த செஷனே இதுக்கு தான், இந்த கொஸ்டின் நீங்க கேட்கணுங்கிறதுக்கான அந்த செஷன். that's why it became successful. I wanted everyone to have doubt about that and ask. You asked, session is successful. here after நீங்க சும்மா இருக்க போறதுல நீங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்க போறீங்க. அதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். இப்போ நீங்க அதை யூஸ் பண்றதுல தான் இருக்கு. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? எனி ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இந்த செஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? கிளினிக்கல் சைடா எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? இல்லைம்மா, அதெல்லாம் ரொம்ப எமோஷனல். பி டெக்னிக்கல் டு ப்ராக்டிஸ், டு டீச், டு டூ ஏ ரிசர்ச். ஒன் மோர் திங்ஸ், இது வந்து எப்படி வந்து கம்யூனிட்டி மெடிசன் ஆர் பப்ளிக் ஹெல்த்தில் யூஸ் ஆகுமா? என்ன எவ்ரிதிங். அவங்க சொன்னதுல பப்ளிக் ஹெல்த் இஷ்யூ என்ன இருக்கு பாப்பா, எந்த அளவுக்கு கவனிச்சுங்க பார்ப்போம். அது எப்படி பப்ளிக் ஹெல்த் ஆகும்? tuberculosis, repeatedly she was talking about tuberculosis. ரிப்பீட் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் என்னன்னா ஒரு பேஷண்ட்டை நம்ம விட்டுட்டோம், பார்க்குறோம், பயாப்சி பண்ணுறோம், இது வந்து கிரானுலோமேட்டஸ் லீஷன் தான் இருக்கு. ஏன் அவங்க வந்து இது என் ஏரியாலாம் நான் சொல்லக்கூடாது, நான் செய்யாத சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சுவலி ரெக்வஸ்ட் ஏபி பாசிட்டிவ், நான் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ், பட் ஏபி நெகட்டிவ் இஸ் ஏபி நெகட்டிவ் அந்த பேஷண்ட் டிபி இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. தட்ஸ் வை வி ட்ரஸ்ட் பயாப்சிஸ். ஏபி நெகட்டிவ், ஆல் ஏபி negatives are not negatives. All viral positives are not positive. All viral positive is not, doesn't stand for typhoid. அதே மாதிரி ஏபி நெகட்டிவ்னா டிபி இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. எம்பி நெகட்டிவ்னா மலேரியா இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது.
அதுதான் அவங்க திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க. அவங்க ஏரியாவில் நின்று சொல்கிறாங்க, he stood on her foot and talked. அந்த பக்கம் போகல சப்போர்ட்டுக்கு, பிகாஸ் ஆஃப் இங்கே ஸ்டஃப்லாம் நம்ம அடுத்த பக்கம்லாம் போயிடுவோம். அவங்க 3 விஷயம், இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நான் கேட்கன்னு நினச்சேன் அவங்கள்ட்ட, இதை பேச முடியுமா மேம் கேட்கலாம்னு நினச்சேன். நல்ல வேலை நிறைய சொல்ல விட்டேன். பட் லக்கிலி நான் போடுற ஒரு கேஸ் ஸ்டடீஸ்க்கு அவங்களே ஒரு இப்போ இது கொடுத்துட்டாங்க. ஃப்ரோசன் செக்ஷன் பண்ணுங்களான்னு கேட்டாங்க. ஒரு ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எவ்வளோ முக்கியம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லைடு அப்படிங்கிறது. அந்த ஸ்லைடு அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் இன்னும் பேசியிருக்கணும். அவங்க முடிஞ்சது சொல்லிட்டாங்க. ஒன் பேஷண்ட் அண்டர்வென் ஃபார் surgery for CA breast, I diagnosed through Nadi. When I did அந்த ஒரு பேஷண்ட் என்டையர் லைஃபுக்கே அவங்களுடைய செஷன் முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் a கபப்பித் நாடி suspected, the patient came for joint pain, knee joint pain. இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் knee joint pain இருந்தால் CA breast எடுத்துக்காதீங்க. They came for the knee joint pain, but Nadi showed கபப்பித் நாடி. It is no way it is connected to her symptoms. Her symptom demanded a separate Nadi or a normal Nadi. But the patient had Kapapitha Nadi, Idamana Setumatil, Edanil Vedamatin Vikamana, first line. 35 to 37 years old female. Nadi is constantly Kapapitha, alarmingly Kapapitha Nadi. Then because of the history, history didn't play any role here. If you go by history, it will deviate you to somewhere else. And if you do ultrasound, ultrasound against. Ultrasound doing a lot of spoil sport for pathologists. Normal ultrasound doesn't advocate for normal abdomen. Normal ultrasound means that sonologist couldn't demonstrate any pathology. என்னால எனக்கு எதுவும் தெரியலங்க ஐயா, அவ்வளோதான் அர்த்தம் அதுக்கு. நீ என்னென்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியலங்க ஐயா அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதுக்கு. Okay, it has its own limitation. Coming to the point, I diagnosed one patient with a breast lesion. Nadi strong. We went for biopsy. என்னுடைய அனுமதி இல்லாமலே பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஆன்சைட்டி இல்லைன்னா அப்படி பயமுறுத்திட்டு சொல்லிட்டு ஓடி போய் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சென்டரில் போய் பண்ணுறாங்க. FNAC அவங்களே பண்ணி pathology report normal. FNAC ruled out malignancy. They came back. I shouted at them. I told them, நான் சொன்ன இடத்துல சொல்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கணும், நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. Again you go for another FNAC. Then they went to another FNAC. They missed it. somehow அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, ட்ரபிள் ஷூட்டிங் சில ஏரியா இருக்கு இல்லையா, பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன மெட்டீரியல் இருக்கோ அதுக்கு தான் அவங்க பெத்தாலஜி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த மெட்டீரியல் எடுக்கிறது யார்? சர்ஜன் எடுக்கணும். இதில் தான் இன்னொரு ஃபீல்டு இப்போ புதுசாக எனக்குலாம் ரொம்ப வரப்பிரசாதம், இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி. ரேடியாலஜி ஆர் டூயிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் பிகாஸ் ரேடியாலஜி சப்போர்ட், இமேஜ் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால they won't miss any lesion. இப்போலாம் ரேடியாலஜிஸ்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா இப்போ அந்த தப்பு நடக்கிறது இல்லையே. 2020 பிறகு அப்படி நடக்கிறது இல்லை. 2 back-to-back FNC turned normal. Then they went for true cut bias போனால் 2 back-to-back FNAC breastல பண்ணது நார்மலாக இருந்தால் அந்த பேஷண்ட் அண்ட் அட்டண்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுருந்தா கூலிப்பட்ட வச்சு நீ கொண்டிருப்பாங்க. You can't ask the third one. So somehow I convinced surgeon as well as the attender. Patient didn't support attender and go for. There is a mild mass, I told. It may grow big in future. It may look very bad, ugly. Let us remove it. I am going to ask my plastic surgeon to do a surgery to remove it. Then she accepted. Very 31, 32 years old female. Accepted. Then we arranged frozen section. Because we may not know what it is. I was damn sure that it is not normal. But I don't have any evidence that it is abnormal. So we requested the team, breast surgery team, the surgical fashion differs. The primary clinician, the family physician decides what sort of fashion the surgery should undergo. So I requested an oncology surgeon. At any time you have to pitch in. The breast surgeon is doing the surgery. Then they went for frozen section. What clearly explained frozen section. It decides a margin. They excised, they sent the sample for biopsy, and the histopathologist reported superior margin is not free from tumor. After excision, the superior margin is not free from tumor. Then they went for revised superior margin. இப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க, இந்த மேல உள்ள மார்ஜினில் கொஞ்சோண்டு புற்றுநோய் இருக்கு ஐயா அப்படின்னு வந்துருச்சு. உடனே they went extra few inch. Then usually the very renowned surgeons are though confident and pride about their own skill, decision making skill, and they went for extra 2 inch
and sent for a frozen section. But what happened in between? Nowadays surgeons are going for a breast conservation surgery. So convince patients to go for conservation surgery. So their concentration on that conservation surgery. They didn't see the revised superior margin report. They didn't wait. They finished the surgery. They thought that already we did the wide excision. Now after the frozen surgery, we put even 1 or 2 inches extra. So we need not to wait for the result. They went and ahead and finished everything. Patient came back and no one could see the second frozen section which showed even the revised superior margin is not free from tumor. Once the patient came to home, when I went through all the reports, I picked this particular one. The revised superior margin is not free from tumor, but no one, whether they were noted or not, because after the second incident, they didn't go for the third one. Then immediately took a photograph and through WhatsApp sent the surgeon, what happened? I want an answer. What about this? Called the histopathology. In a very big hospital, getting the histopathologist who reported. Then I talked to her and she told, no, this is the last report. I didn't receive anything apart from that. Since it was conservation surgery, actually I advised the patient to go for radical mastectomy, MRM. But because of this cosmetic consciousness, and hospitals are using that. So they went bit extravagant. That's why here, surgery in medical field is not all about talent, it's all about ethics. So the started fighting. Patient didn't know. No, I only sent the patient, so I shouldn't tell the patient that something went wrong. But at the same time, I have to talk to them. So luckily, the pathologist came forward to help me, and we both talked to them on the tumor table. I was not invited. I invaded into the tumor table and eventually brought the patient back to the hospital, and they went for total mastectomy. Everything started from Naadi. Pathologist helped me. For example, I diagnosed. Yes, so send for histopathology, send for surgery. If it is missed and the patient comes again with its global metastasis, what is the use of seeing Naadi and telling that I can diagnose? What is the use? Nothing. So the frozen section is a Varaprasadam. Thanks for talking about that. And he gave a clear report about margins. It is all about margins. First. Number 2, bronchial wash also she talked about. Bronchial wash. What is immunohistochemistry, right? Then cytochemistry. She talked about a lot of cancer, and now I'm going back to your questions. I want you to ask the same question you asked, ma'am, because certain question should be asked to the clinician. But luckily, she herself a clinician. She answered follow up in different language. ஒரே விஷயத்தை 3-4 வரையுமா சொன்னாங்க உங்களுக்கு. உங்க கொஸ்டின்ஸ். When she told for all the question, he answered only one answer, but in different way. That is follow up. How to follow up as the doctor? Again, I am telling you, Naadi, where I started. Naadi can guide you what to do and when to do, when to ignore, when we shouldn't believe, and when we have to go for hysterectomy, you do not worry. Naadi will help you, but you should have experience. Just like histopathology, there is even certain things can be normal, can be abnormal also. Naadi also, certain things can be normal, can be abnormal. You need experience, and you need a lot of experience. You have to see lot of patients, just like lot of slides. We have to see lot of patients to see the Naadi and come to a conclusion. Okay. So one by one, I can connect. Then about the thyroid, anaplastic thyroid. It itself will diagnose. Ma'am told when it comes to colonic pathology, the disease itself diagnosed. What is the meaning? By the time it is diagnosed, everything will be well versed, incurable. By the time in India, by the time colonic carcinomas are diagnosed, the patient will be secondaries. When it comes to
ovarian cancers, usually you used to see patients with a secondary spinal cord, back pain, prostatic cancer with the back pain, colonic cancer with the back pain. They will think that dorsal spine, there is a lytic lesions in dorsal spine. They initially think that there is tuberculosis. They will start giving ATTs without any, because doing a biopsy in spinal cord, everyone is scared, even including patient. Empirically, they should put their own money response. Then if you dig further, then you will come to know that there is a colonic pathology, second is here. There is a prostatic pathology, second is here. Even breast cancer, the most common second is in the upper spinal cord, axillary node. Then she talked about this one, supraclavicle node. If it is left, if it is right, there is a difference. What is that? If it is the right supraclavicle node, left supraclavicle node. What is virtuous node? Stomach CA. It is registered in our Naadal. You know that? No? Go to your text. Go back to your text. It has been all the macroscopic pictures, whatever you can see, everything in your text. That is Uruvam. Whatever you cannot see it. We are talking about that Vadam, Pittam, Dal. What is called Aruruvam? Microscopic. We can forcefully tell that there is a topic Aruru Naadal, that is histopathology. I want to ask one more question. Someone asked. நீங்க என்ன கேட்டீங்க? அந்த செல்ஸ் எல்லாமே ஏடிபிக்கல் செல்ஸ் தான். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும்? we are not supposed to see the microscopical pictures, right sir? So but you not worry, they have written the entire class is about how to describe. What is the description? She asked in the description, have you seen that granulomatous? What is called atypia, hyperplasia, dysplasia, all the terminologies she told. No, in the entire session is about that only. She taught that what you asked, she spent the entire 1.5 hours for that only. How to describe a lesion. We have described a lesion, how to understand. Okay, if you go through the sites, everything there. Okay, then it is their domain, their job. Why she has put all the slides? At least, in order to avoid sleeping. Colorful slides and all. Otherwise, the description is more than enough. But இம்ப்ரெஷனில் கடைசியில் நோம் வெளிக்கணுங்கிற வார்த்தையை தவிர வேறு எதையும் நம்ம பார்க்கறது இல்லை. அதை பார்க்கணுங்கிறது தான் இங்கே முதல் அடிப்படை. ரெண்டாவது இங்கே கேட்ட கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கணும். அப்புறம் தைராய்டு பற்றி பேசும்போது தைராய்டு ஆட்டோமின் தைராய்டிஸ், ஹஷிமோட்டோஸ் கிரேஸ், ஹஷிமோட்டோஸ் தைராய்டிஸ்ங்கிறது நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் சொரியாசிக் பேஷண்ட் வித் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லீஷன்ஸ் கம்ஸ் டவுன். சடனாக அந்த சேம் மெடிக்கேஷன் உங்கள் ஒர்க் பண்ணவே பண்ணாது. சேம் மெடிக்கேஷன் கந்த மை கொடுப்பீங்க, கூட குடசப்பாலை வெட்பாலை தைலம் கொடுக்குறீங்க. வெரி குட், பேஷண்ட் அண்டர் கண்ட்ரோல், பேஷண்ட் இஸ் ஹாப்பி. சேம் மெடிக்கேஷன் தான் கொடுக்குறீங்க. ஆனால் இப்போ திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஈவன் அது சம்மர் வேறு. பட் இட் ஸ்டார்டட் ஜஸ்ட் லைக் தட். இது என்னமோ அந்த மருந்து கொடுத்தப்போ அதிகான மாதிரி இட் ப்ரொலிஃபரேட் ஆகுது, ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஹஷிமோட்டோஸ் will pay a spoil coat because it will be silent. Initially, Hashimoto thyroiditis will be hyperthyroidism picture. Then it will come to normal. It will stay normal for prolonged period. There are test-wise normal. T3, T4 tests, TS should be normal in that period. But disease won't be silent. Disease will do all these things. Vitamin D level will go down, dip down. Vitamin C will go down. Third, it will aggravate all the existing diseases. Then gastritis. Everything is interconnected. The gastric mucosa biopsy, colonic biopsy, and everything, whatever she told is interconnected. Nothing is an isolated pathology. Everything is interconnected. Yeah, all the slides are interconnected, and the entire slide show is interconnected with the next few sessions we are going to talk about. Prognosis based, histopathology based prognosis is very, very important, because let me share one. ஒன்றும் இல்லை, முதல்ல டீக்காக என்னை பேச வச்ச மாதிரி இப்போ லஞ்ச் ரெடியாக பேச வைக்கிறாங்க. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை.
ஒரு பேஷண்ட் வித் மைக்ரோஸ்கோபிக் சொல்றாங்க இல்லையா, நான் இயற்கை உணவு சாப்பிட்றேன், நான் முழுக்க தானியத்தை சாப்பிட்றேன், குதிரைவாளி சாப்பிட்றேன், அதை சாப்பிட்றேன், இதை சாப்பிட்றேன்னு, எல்லாருமே மைக்ரோஸ்கோபிக் குவாலிட்டிஸோட தான் வராங்க வெயிட்டை குறைக்கிறங்கிற பேரில். விட்டமின் சி, விட்டமின் டி, B12, everything goes down. Even they are vulnerable for ileocecal tuberculosis also. Those பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரொக்ரெசிவாக அவங்களுக்கு வந்து டயரியா இருக்கும். வெரி சைலண்ட் டயரியா. வாட் இஸ் சைலண்ட் டயரியா மீன்ஸ் பேஷண்ட் மே நாட் ஹேவ் கம்ப்ளைண்ட். நீங்கள் கேட்டால் தான் சொல்லுவாங்க. It don't mean the history. You have to dig. You have to ask question. Only by leading question they may answer you. In those patient, around 100 and 150 patients. Luckily, I have a luxury of gastroenterologists and histopathologists. I used to write colonoscopy, irrespective of macroscopic finding. Go for multiple biopsies. Macroscopy only illana kuda don't say normal. Take multiple biopsies and send. And he used to talk to histopathologist, and after 100 patients I came to know that that senior most pathologist told it mimics celiac disease. It mimics celiac disease. Few patients turn positive for transglutaminase antibody also, few not. The பைத்தியக்காரத்தனமான அந்த ஒரு என்ன சொல்றது lunatic psychiatric the obsession over this natural food, that is not natural. Natural food is creating lot of, it is a public health issue. After this data, the entire histopathology data, I have approached everyone who is responsible for that. Don't do that. Siddha மருத்துவப்படி அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் ஃபுட்டு எதுவுமே நத்திங் இஸ் டோட்டலி வித்தவுட் ரைஸ். பொங்கல்ல ரைஸ் இருக்கும், கூட பருப்பு இருக்கும். நீங்கள் நோட் பண்ணுங்க எங்கேயுமே the mixed diet and careful addition of some grains with rice. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், ரைஸ் இஸ் ஒன்லி சோர்ஸ், பிக்கஸ்ட் சோர்ஸ் ஃபார் விட்டமின், folic acid. Have you seen folic acid deficiency in the last 100 years? Nowadays we are seeing lot of folic acid deficiency, vitamin B12 deficiency with the macrocytic anemia. I'm told about CBC. CBC gives everything before pathology. Macrocytic anemia with B12 and folic acid deficiency. If you do biopsy, if you do scopies, you can see atrophic gastritis. You know why atrophic gastritis? After atrophic gastritis, you may lose intrinsic factor. So we used to do biopsies. Antibodies, antipyretal cell antibody and anti-intrinsic factor antibody. If they both turn positive, to increase B12, what will it do? Students, nothing you can give. Already atrophic gastritis is there. Already you are turned positive for both anti-parietal cell as well as anti-intrinsic factor positive. It means orally B12 cannot be given. It should be given only by injection. You have to seek help from your physician to give. So please, என்னோட பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஐவியில் கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் தான் கேட்கணும். ஓரல் கொடுக்கவே முடியாது. But if you give Masika regularly, 1 times after 6 months or 7 months, sometime it may heal, which is not possible general side. Gastroenterology usually பார்த்தா once நடந்ததுதான் every 2 months injection போட்டே இருப்பாங்க. Luckily this sort of food induced atrophic gastritis can be reversed. I think that again as a research பார்க்கணும்னா 100 patients கொடுத்துருக்குது, ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. பட் சேம் டைம் there is a chance நான் கொடுக்காம கூட ரிவர்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. That is rational. We should be so scientific and rational. 100 out of 100 நான் கொடுத்துருக்கேன், ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. பட் how do you know that கொடுக்காம கூட அதான் ஆயிருக்கலாம். Including histopathology. And the pathologist told me that certain things, there is a variation that without non-granulomatous typical picture also possible, sir, rarely. But the rarity cannot be generalized. That is an answer. Don't take it too much. Granulomatous lesions 90%, that is a truth. Rarely it can happen. So we should step up. We have to update ourselves. We have to read everything under sun, above earth. We have to read everything to practice. So no, I diagnosed one patient with an ADI, but I didn't give any medication. The only thing I did was decision making and communicated, properly communicated, because I communicated with the patient. And among the patients, attenders, we should be able to pick who is a sensible attender, who is an emotional attender. Always for emotional attender, you can give a hug and kick them out.
நோ ப்ராப்ளம் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டு ஹூ இஸ் அ சென்சிபிள் அட்டெண்டர் அவங்கள்ட்ட உட்காந்து ஹவு டு கம்யூனிகேட் ப்ராப்பர்லி, பி ப்ரூட்டலி ஹானஸ்ட் இஸ் அ USP. Sir, I can't treat. I can diagnose, I can guide you. I don't think I can treat this. Here, my your health, I choose your health over my prayer. What I'm known for is maybe something else. You might have come to me expecting something. But here, your health and future is important than my personal prayer. So a doctor should know everything, how to talk, and where to sit in the driver's seat, and where to place second fiddle. He should know everything. But then one more thing is, be honest, be rational, don't be too emotional. நான் நிறைய கான்ஃபரன்ஸில் கேட்குற ஒரே கேள்வி தான், ஒரு மருந்து சொல்கிறோம், அப்புறம் வாட் அபவுட் தி பிராணாயாமா யோகா, ஆசிட் ஃபாஸ்ட், ஏரோபிக் பேசில்லை, டிபர்குலர் பேசில்லை, அவங்களுக்கு பிராணாயாமா கொடுக்கலாமா கூடாதா? இட்ஸ் அன் ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ஏரோபிக் பேசில்லை, பிராணாயாமா கொடுத்தா அது டிபி கிருமிக்கு நல்லதா உனக்கு நல்லதா? இட்ஸ் அ கொஸ்டின். ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு டிபி, இந்த ஃபேமிலியே வருமா இது யோகா பண்ணிச்சு, இப்போ அத்தனை பேருக்கு டிபி. ஜென்ரேஸ் எல்லாத்தையும் 360 ரேங்கில் நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் யோகா பண்ண நல்லது. அந்த ஒரு தனிப்பட்ட பேஷண்ட்டு மலை மேலே உட்காந்து பக்கத்தில் 2 கிலோமீட்டர் மனசில் இடத்துல தனியாக உட்காந்து என்னென்னாலும் பண்ணிக்கிட்டோம். அவங்களுக்கே நல்லதாக கெட்டதாக எனக்கு தெரியல. அது ஸோ சயின்டிஃபிக்காக யோசிங்க. ஒரு சில கொஸ்டின் கேட்கும்போது சயின்ஸ் பற்றி ஒழிஞ்சிக்கிறது, சில கொஸ்டின் பண்ணும்போது எமோஷன் பற்றி ஒழிஞ்சிக்கிறது செய்யக்கூடாது. Siddha medicines have side effects. Histopathological நம்ம மெடிசன் சில விஷயங்கள் காஸ் பண்ணுவோம். உதாரணம் வந்து அவங்க ஒன்று சொன்னாங்க, அல்சர்னு ஒரு பேஷண்ட் வருவாங்க தெரியுமா? பேஷண்ட்ஸு 90% பேஷண்ட்ஸ் கம்மிங் டு யூ வித் செல்ஃப் கிளைம் ஆஃப் அல்சர் இஸ் நாட் அல்சர். அல்சர்னா புண்ணு. உன் வயிற்றுக்குள்ள புரிஞ்சு நீ பார்த்தியான்னு கேட்பேன் நான். அல்சர் இஸ் என்னது? புண்ணு தானே. அவங்களுக்கு எப்படி தெரியாது? மேம் 70% patient with the self claim of gastric, எனக்கு gastric ulcer இருக்கு, is psychiatric. Why I am telling you, over usage of proton pump inhibitors